யோபின் புத்தகம் 37 அதிகாரம் 5 6 வசனங்கள். The book of Job chapter 37 verses 5 and 6. యోబు గ్రంథము 37 అధ్యాయము 5 6 వాక్యములు. தேவன் தம்முடைய சத்தத்தை ஆச்சரிய விதமாய் குமுற பண்ணுகிறார். நாம் கிரகிக்க கூடாத பெரிய காரியங்களை அவர் செய்கிறார். அவர் உறைந்த மழையும் கல்மழையையும் தம்முடைய வல்லமையின் பெருமழையையும் பார்த்து பூமியின் மேல் பெய்யுங்கள் என்று கட்டளையிடுகிறார். God thundereth marvelously with his voice. Great things doeth he which we cannot comprehend. For he saith to the snow, Be thou on the earth, likewise to the small rain and to the great rain of his strength. వాసితే పడింగ్ దేవుడు ఆశ్చర్యముగా ఉరుముదని చేయును, మనము గ్రహింపలేని గొప్ప కార్యములను ఆయన చేయును. నీవు భూమి మీద పడుమని హిమముతోనూ వర్షముతోనూ మహావర్షముతోనూ ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాడు. ദൈവം തന്റെ നാദം അതിശയമായി മുഴക്കുന്നു, നമുക്ക് ഗ്രഹിച്ചുകൂടാത്ത മഹാകാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. അവൻ ഹിമത്തോട് ഭൂമിയിൽ പെയ്യുക എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു, അവൻ മഴയോടും വമ്പിച്ച പെരുമയോടും കൽപ്പിക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. வாசித்த வேத பகுதியிலே திரித்துவ தெய்வத்தை நாம் படிக்கிறோம். In the portion that has been read unto us, we could note the presence of Trinity. మనం చదివినటువంటి వేదవాక్యమునందు త్రిత్వ దేవుని మనం చూస్తున్నాము. இங்கே இடி அவருடைய சத்தம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Here it is mentioned that the thunder refer unto his voice. ఆయనకు స్వరము అదొక ఉరుము ధ్వని మనం చూస్తున్నాము. இன்றைக்கும் ஆண்டவர் தன் ஜனங்களோடு கூட பேசுகிறார். Even today the Lord is speaking with his people. నేడు కూడా ప్రభు తన యొక్క జనులతో మాట్లాడుచున్నారు. மின்னல் பூச்சக்கரத்தை பிரகாசிப்பிக்கிறது. அது ஆண்டவராகிய இயேசு, எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற தேவன் அவர். And the lightning is enlightening the whole world. That actually means Lord Jesus is the one who enlighteneth every man. ఈ యొక్క మెరుపులో ప్రకాశమును చూపుచున్నవి, అది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రతి మనుషుని వెలిగించినటువంటి దేవుడు. மழை பரிசுத்த ஆவியானவரை காண்பிக்கிற பகுதி. The rain refer unto the Holy Spirit of God. వర్షము పరిశుద్ధాత్మను చూపునటువంటి కార్యము. ஆம், அவர் உறைந்த மழையை கொடுக்கிறார். Yes, he is the one who give unto us snow. ఆయన మనకు హిమమును ఇచ్చుచున్నారు. இந்த உறைந்த மழை பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக நமக்குள் சிருஷ்டிக்கப்படுகிற தெய்வீக தன்மைகளை காண்பிக்கிறது. And this snow refer unto the divine qualities that are formed in us by means of the Holy Spirit of God. ఈ యొక్క హిమము అని చెప్పినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనలో సృష్టింపబడుచున్న దైవికమైన కార్యములై ఉన్నవి. அடுத்ததாக இந்த வசனத்தின் இரண்டாவது பகுதி அவர் கல்மழையை கொடுக்கிறார். And subsequently in the same verse we read that the Lord also give unto us the hail, the small rain. తరువాత యొక్క వాక్యమునందు ఆయన వర్షములు లేక వడగళ్లను పంపుచున్నారు. கல்மழையானது தீமையான காரியங்களை அழிக்க கூடியதாக இருக்கிறது. The hailstone is the one that had the capacity to destroy that which is evil. ఈ యొక్క వడగండ్లు అని చెప్పినప్పుడు కీడైనటువంటి కార్యములు నశింపజేయునది. இதெல்லாம் கடந்த வாரத்தில் நாம் படித்த பகுதிகள். These are things that we meditated last week. ఇవన్నీ గత వారమందు మనం నేర్చుకుని ఉన్నాము. இன்றைக்கு அந்த மூன்றாவது பகுதி தம்முடைய வல்லமையின் பெருமழை, அதை குறித்து சில சத்தியங்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். Today I would like to place before you certain truths about the third thing, that is the Lord the great rain of his strength. నేడు మహావర్షము ఆ యొక్క దానిని గూర్చినటువంటి సత్యములు మీ ఎదుట ఉంచెదను. இந்த மழையை பார்த்து ஆண்டவர் பூமியின் மேல் பெய்யுங்கள் என்று கட்டளையிடுகிறார். Unto this rain the Lord commands that they may shower upon the earth. ఈ యొక్క వర్షమును చూచి దేవుడు భూమి మీద కురియుమని ఆజ్ఞాపించున్నారు. மழையை தேவன் தான் கொடுக்கிறார். It is the Lord who grants rain. వర్షమును దేవుడు ఇచ్చుచున్నారు. 38 அதிகாரத்தின் 28 வசனத்தில் மழைக்கு ஒரு தகப்பன் உண்டோ என்ற ஒரு கேள்வியை நாம் பார்க்கிறோம். As we read chapter 38 verse 28, there is a question that is asking, is the rain a father? 38వ అధ్యాయము 28వ వాక్యమందు వర్షమునకు తండ్రి ఉన్నాడు అని చెప్పి ప్రశ్న వేయబడుచున్నది. ஆம், மழைக்கு ஒரு தகப்பன் உண்டு. Yes, there is a father for the rain. అవును, వర్షమునకు కూడా ఒక తండ్రి ఉన్నారు. மழை பிதாவினிடத்திலிருந்து வருகிறது. Rain cometh from the father. వర్షము తండ్రి యొద్ద నుండి కలుగుచున్నది. அதை ஆண்டவர் கட்டளையிடுகிறார். And the Lord himself commands that. దేవుడు దానికి ఆజ్ఞాపించున్నారు. இது பரிசுத்த ஆவியின் பெருமாரியின் காலம். And this is the day of the latter rain of the Holy Spirit. ఇది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కడవరి వర్షకాలమై ఉన్నది. ஒரு காலத்தில் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை குறித்து தவறாக நினைத்தவர்களும் அவசியத்தை உணர்ந்தவர்களாக இந்த நாட்களிலே பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். Even those once upon a time had
a wrong opinion about the Holy Spirit of God have understood the real purpose of the anointing of the Holy Spirit and are receiving the anointing of the Holy Spirit these days. ఒక కాలమునందు పరిశుద్ధాత్మను గురించి తప్పైనటువంటి అభిప్రాయము కలిగినటువంటి వారు కూడా ఈ దినములందు దాన్ని గ్రహించి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొనుచున్నారు. தமிழ் வேதாகமத்தில் பெருமழை என்ற பகுதி சில இடங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the Tamil Bible, in some places there is a reference unto the great rain. ఈ యొక్క మహావర్షము లేక గొప్ప వర్షమును గురించి కొన్ని స్థలములందు చెప్పబడి ఉన్నది. அதில் ஒன்று ஆண்டவராக இயேசு ஓமையில் சொன்னதான பெருமழை, அது மணலில் மேல் கட்டினமுடைய வீட்டை கவிழ்த்து போட்ட மழை. One of that is in reference unto the parable that Lord Jesus himself has spake by saying that it came upon and toppled the house that was built upon the sand. దానిలో ఒక కార్యము యేసుక్రీస్తు చెప్పినటువంటి ఉపమానమునందు ఇసుక మీద కట్టినటువంటి ఇల్లును పడగొట్టినటువంటి వాన. அது சோதனைகள் பரீட்சைகளுக்கு நிழலாட்டமாக இருக்கிறது. And that is a type unto the trials and temptations. ఇది శోధనలు పరిశోధనలకు సూచన ఉన్నది. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிக்கிறதான 3 வேத பகுதிகளை இன்னைக்கு நாம் சிந்திக்க போகிறோம். Today we will be meditating 3 references where this directly refer to the Holy Spirit of God. అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రూపించినటువంటి 3 వాక్యములను గురించి చూచెదము. எஸ்ரா 10ஆம் அதிகாரத்தின் 9ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Ezra chapter 10 verse 9. ఎజ్రా 10వ అధ్యాయము 9వ వాక్యము. அப்படியே யூதா பென்யமீன் கோத்திரத்தார் எல்லாரும் 3 நாளைக்குள்ளே எருசலேமிலே கூடினார்கள். அது 9ஆம் மாதம் 20ஆம் தேதியாயிருந்தது. ஜனங்கள் எல்லாரும் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வீதியிலே அந்த காரியத்தினாலும் அடைமழையினாலும் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். All the men of Judah and Benjamin gathered themselves together unto Jerusalem within 3 days. It was the 9th month, on the 12th day of the month, and all the people sat in the street of the house of God, trembling because of this matter and for the great rain. இந்த இடத்தில் ஒரு பெரும் மழையை குறித்து பார்க்கிறோம். Now in this place we are able to see a great rain. ఈ యొక్క స్థలమందు ఒక గొప్ప వర్షమును గురించి చూచున్నాము. இந்த பெரும் மழையினாலே ஜனங்கள் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். Now because of this great rain people were trembling. ఈ యొక్క గొప్ప వర్షముల చేత జనులు వణుకుచుండిరి. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சரியாக இருக்க வேண்டுமானால் ஒரு ஆவிக்குரிய நடுக்கம் நமக்கு அவசியம். If the Christian life will have to be proper, it is important for us to have a spiritual trembling. క్రైస్తవ జీవితము సరైన రీతిలో ఉండవాలనంటే ఆత్మీయమైనటువంటి ఒక వణుకు మనకు అవసరమైనది. தேவையில்லாத காரியங்களுக்காக பயந்து நடுங்குதல் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். For the redundant matters it must be avoided to tremble. అనవసరమైనటువంటి కార్యముల నిమిత్తము భయపడుచు వణుకుట ఇది తొలగిపోవలెను. சிலர் அவிசுவாசத்தினாலே பயந்து நடுங்குகிறார்கள். Because of disbelief there are some that tremble. కొందరు అవిశ్వాసమును బట్టి భయపడి వణుకుచున్నారు. வேதாகமத்தில் சில இடங்களிலே ஒரு தேவ பிள்ளைக்குள் இருக்க வேண்டிய நடுக்கத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the Bible in some places what kind of a trembling must be found in a child of God. పరిశుద్ధ గ్రంథమునందు ఒక దేవుని బిడ్డలో ఉండవలసినటువంటి యొక్క వణుకును గురించి పలు స్థలములో చెప్పబడి ఉన్నది. சீனாய் மலையிலே தேவன் எழுந்தருளின பொழுது அந்த காட்சி கண்டு ஜனங்கள் நடுங்கினார்கள். Upon Mount Sinai when the Lord descended, when people looked at that sight they trembled. సీనాయి కొండపైన ప్రభు దిగి వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క దృశ్యమును చూచినటువంటి జనులు వణికి ఉన్నారు. சீனாய் மலைக்கு வந்து சேருதல் என்று சொல்லுகிறது சபையின் அனுபவம், இன்னொரு அர்த்தத்திலே பரிசுத்த ஆவியை பெறுகிறதான அனுபவம். To come unto Mount Sinai in one interpretation refer to the fact of coming unto the church, while on the other it refer unto the receiving of the anointing of the Holy Spirit. ఈ యొక్క సీనాయి పర్వతమునకు వచ్చి చేరుట అని చెప్పినప్పుడు అదొకటి సంఘం యొక్క అనుభవము, మరొకటి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అనుభవం అయి ఉన్నది. எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரத்தின் 21ஆம் வசனத்தில் கூட மோசேயும் கூட அந்த இடத்துல அந்த காட்சியை கண்டு நடுங்கக்கூடியதாக இருந்தது என்று எழுதுகிறார். As we do read Hebrews chapter 12 verse 21, there it is mentioned even Moses when he looked at that he trembled. హెబ్రీ 12వ అధ్యాయము 21వ వాక్యమందు కూడా మోషే చెప్పుచున్నాడు, ఆ యొక్క దృశ్యము భయంకరముగా ఉన్నందున నేను మిక్కిలి భయపడి వణుకుచుంటిని. ஆம், சீனாய் மலை சம்பவங்கள் நமக்கு ஒரு நடுக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய சம்பவம். Yes, the events that have taken place at Mount Sinai could also tremble and could cause tremble in us. అవును, సీనాయి పర్వతం యొక్క సంభవములు వణుకును పుట్టించినవి. நாம் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு
ஒரு உண்மையான தேவ பயம், ஒரு நடுக்கம் நமக்குள் எப்போதும் இருக்க வேண்டும். Therefore, after we also have received the anointing of the Holy Spirit, we need to have a regular and the right kind of a tremble and fear of God in us. మనము పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమును పొందిన పిమ్మట మనలో నిజమైనటువంటి దేవుని యందలి భయమును వణుకును మనలో కనిపించవలెను. ஏசாயா 66 அதிகாரத்தின் 2ஆம் வசனத்திலே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read in Isaiah chapter 66 verse 2? యెషయా గ్రంథము 66 అధ్యాయము 2వ వాక్యంలో ఏమి చదువుచున్నాము? 2ஆம் பகுதி, ஆவியில் நொறுங்குண்டு சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு என் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனையே நான் நோக்கி பார்ப்பேன். There the Bible says that for my eyes shall behold unto them him that is poor and of contrite spirit and trembleth at my word. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవాడై నా మాట వినికి వణుకుచుండునో వానిని నేను దృష్టించున్నాను. தேவன் ஒரு மனுஷனை நோக்கி பார்க்க இந்த தகுதிகளை அவனிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறார். In order for God to look at a person or consider a man, he expects these qualities to be found in a man. ఒక వ్యక్తి యందు దేవుడు దృష్టి ఉంచుటకు దేవుడు ఇటువంటి యోగ్యతను ఎదురు చూచున్నాడు. சிறுமைப்பட்டு ஆவியிலே நொறுங்குண்டு என் வசனத்திற்கு நடுங்குகிறவனை நான் நோக்கி பார்க்கிறேன். I will look unto him, even the one who is poor and of a contrite spirit and trembleth at my word. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవాడై నా మాట విని వణుకుచుండునో వానినే నేను దృష్టించున్నాను. பெந்தைக்கோஸ்தே அனுபவம் இந்த அனுபவம் தான். This is the experience of the Pentecostal life. పెంతెకొస్తు యొక్క అనుభవము ఇటువంటిదై ఉన్నది. அவர்கள் சிறுமைப்பட்ட மனுஷராய் அல்லது தங்களை தாழ்த்துகிறவர்களாய் இருப்பார்கள். And these are the people that are humble or humble themselves or remain life and poor. వారు దీనులైనటువంటి వారై ఉన్నారు, వారు వినయము కలిగిన వ్యక్తులై ఉన్నారు. அவருடைய ஆவியிலே கடினப்பட்டவர்கள் அல்ல, ஆவியிலே நொறுங்குண்டவர்களாய் இருப்பார்கள். And these are not the ones that are hardened in the spirit but are contrite in the spirit. వారు కఠినమైనటువంటి వారు కాదు, నలిగిన హృదయము కలిగిన వారు. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவருடைய ஆவியிலே நொறுக்குகிறார். For the spirit of God himself is breaking the spirits. దేవుని యొక్క ఆత్మ వారి యొక్క ఆత్మను నలగొట్టుచున్నారు. அவர்கள் வசனத்திற்கு நடுங்குகிறார்கள். And they also tremble at the word. వారు దేవుని యొక్క మాటకు వణుకుచున్నారు. 2ஆம் சங்கீதத்தின் 11ஆம் வசனத்திலே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? As we read Psalm 2 verse 11, what do we read there? రెండో కీర్తన 11వ వాక్యమందు பயத்துடனே கர்த்தரை சேவியுங்கள். In fear serve the Lord with fear. భయభక్తులు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి. நடுக்கத்துடனே களிகூருங்கள். And rejoice with trembling. గడగడ వణుకుచు సంతోషించుడి. இந்த நடுக்கம் என்ற வார்த்தையில இந்தி பைபிள்ல கடகடான்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த கடகடன்னு ஆடணுமா? In the Hindi version, for this word trembling, it actually meant as a shaking. ఈ యొక్క వణుకుట అని చెప్పినప్పుడు అది గడగడ వణుకుట ఉన్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. தேவ சமூகத்துக்கு வரும் பொழுதே ஒரு தெய்வீக பயம் நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்க வேண்டும். Whenever we come to the presence of God, that very moment we need to have the fear of God in us. దేవుని సన్నిధానమునకు వచ్చినప్పుడు మనందరికి ఒక దేవుని యందలి భయము ఉండవలెను. இந்த ஆராதனை ஹாலுக்குள்ளே வந்திருக்கிற எல்லா விசுவாசிகளும் கைகளை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா போடுங்க பார்க்கலாம். அல்லேலூயா. இந்த ஆராதனைக்கு வரும் பொழுதே உனக்கு ஒரு தேவ பயம் இருக்க வேண்டும். Even when you enter into this worship hall, you need to have the fear of God. ఈ యొక్క ఆరాధనకు వచ్చినప్పుడే నీలో ఒక దేవుని యందలి భయము ఉండవలెను. இந்த தேவனுக்கு முன்பாக நடுக்கத்தோடு இருக்க வேண்டுமாம், நடுக்கத்தோடு கலிகூற வேண்டுமாம். And before this God we must be found trembling. We need to rejoice with trembling. ఈ యొక్క దేవుని ఎదుట గడగడ వణుకుచు సంతోషించవలెను. இது பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த அனுபவத்தை நமக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார். The Holy Spirit of God himself is bringing this experience into us. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క అనుభవమును మనలోనికి తెచ్చుచున్నారు. 96ஆம் சங்கீதத்திலே சங்கீதக்காரன் என்ன சொல்லுகிறார்? As we read Psalm 96, what does the psalmist say? 96వ కీర్తనయందు కీర్తనకర్త ఏమి చెప్పుచున్నాడు? 9ஆம் வசனத்தில் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். In verse 9 he says, worship the Lord in the beauty of holiness. పరిశుద్ధ అలంకారములు ధరించుకొని యెహోవాకు నమస్కారం చేయుడి. பூலோகத்தாரே நீங்கள் யாவரும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்குங்கள். And fear before him all the earth. సర్వ భూజనులారా ఆయన సన్నిధిని వణకుడి. தேவ சமூகத்துக்கு வரும் பொழுது அவருக்கு அவருடைய நாமத்திற்கு நாம் மகிமையை செலுத்த வேண்டும். Whenever we come into the presence of God, unto his name we shall offer the glory. దేవుని యొక్క సన్నిధానమునకు వచ్చినప్పుడు ఆయన యొక్క నామమునకు మహిమను చెల్లించవలెను. இந்த தெய்வத்தை தொழுது கொள்ளக்கூடியதான அலங்காரம் பரிசுத்தம்தான்.
Therefore, the only beauty with which we would be able to worship this God is nothing but holiness. ఈ యొక్క దేవుణ్ణి ఆరాధించి నమస్కరించినటువంటి అలంకారము పరిశుద్ధత ఉన్నది. நாம் எவ்வளவு நம்மை அலங்கரித்து வெண்ணாடைகளை தரித்து எவ்வளவும் செய்திருக்கலாம், இருதய தூய்மை இல்லை என்றால் இந்த தெய்வத்தை ஆராதிக்க நாம் தகுதியற்ற மனுஷராய் போய்விடுவோம். We have made up ourselves with white garment and so on and so forth. But if we do not have the fear of God, then we will not be worthy enough to worship this God. మనము తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని ఎంతగానో అలంకరించుకొని ఉండినప్పటికీ హృదయము పవిత్రముగా లేకుండా ఉండినట్లయితే ఆయన ఆరాధించుటకు మనము అయోగ్యులమైనాము. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில விளக்கப்பட்டிருக்கிறதான காரியங்கள், சினிமா மற்ற காரியங்களை கண்டு தேவையில்லாததை படித்து தேவையில்லாத இடங்களுக்கு சென்று போதை வஸ்துகளுக்கு இடம் கொடுத்து இப்படி வாரமெல்லாம் வாழ்ந்துவிட்டு நீ கர்த்தரை ஆராதிக்க இன்றைக்கு வருவாய் என்றால் நீ அலங்கோலமாக தெய்வத்தை ஆராதிக்கிறாய், உனக்கு அலங்காரம் இல்லை. If you had given space in your life for the forbidden matters of the spirit, such as going to the movies, watching the unwanted things, getting involved in unwanted and inappropriate activities such as drug addiction, so on and so forth, and if you come over here just for this day to worship God, there is no beauty of holiness in you. Therefore, you are not worthy to worship God because there is no connection between you and beauty of holiness. ఈ యొక్క గతించినటువంటి వారమంతయు పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకమైనటువంటి కార్యములు చేయించు, చూడకూడనటువంటి కార్యములు చూచు, చదవకూడని కార్యములను చదువుచు, మద్యపానములందు పాల్గొనచ్చు, వారమంతా వీలాగున జీవించి దేవుని సన్నిధానముకు ఆరాధించుటకు వచ్చినట్లయితే నువ్వు ఒక వికారుడిగానే దేవుని ఆరాధించుచున్నావు, పరిశుద్ధతతో కాదు. எங்கே ஆராதனை குறித்து படிக்கிறோமோ அங்கே நடுக்கமும் சேர்ந்தே இருக்க வேண்டும். Wherever we read about worship, there trembling also must accompany. ఎక్కడ ఆరాధన గురించి మనము చదువుచున్నామో అక్కడ వణుకుతోనే చేర్చబడి ఉన్నది. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. பூலோகத்தாரே யாவரும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்குங்கள். Fear before him all the earth. సర్వభూజనులారా ఆయన సన్నిధిని వణుకుడి. பிலிப்பியருக்கு பரிசுத்த பவுல் நிருபம் எழுதும் பொழுது, As St. Paul was writing his epistle unto the Philippians, ఫిలిప్పీలకు పరిశుద్ధ పౌలు పత్రికను వ్రాయినప్పుడు இந்த ரட்சிப்பு பூர்ணப்படுவதற்கு நமக்கு ஒரு நடுக்கம் தேவை என்று சொல்லுகிறார். for this salvation to become perfect, he says we are in need of a trembling. ఈ యొక్క రక్షణ సంపూర్ణ సిద్ధి పొందుటకు ఒక వణుకు మనకు అవసరము. 2ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில் அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள். In verse 12 he says, work out your own salvation with a fear and trembling. 12వ వాక్యమందు భయముతోను వణుకుతోను మీ సొంత రక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. இந்த ரட்சிப்பு ஏதோ வந்து ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்பது அல்ல, இதுக்கு ஒரு பூரணம் உண்டு. Now this is not a salvation that happens accidentally. There is a perfection for this. ఈ యొక్క రక్షణ అని చెప్పినప్పుడు మనం వచ్చి అకస్మాత్తుగా రక్షణ పొంది ఉన్నాము, అది కాదు, దీనికి ఒక సంపూర్ణత కలదు. இந்த பூரணம் என்று சொல்லுகிறது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போலவே மாறுவதுதான். Now this perfection is to become like our Lord Jesus Christ himself. ఈ యొక్క సంపూర్ణత అని చెప్పినప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వలె మారుట ఉన్నది. எவர்களை ஆண்டவர் அழைத்தாரோ அவர்களை தன் குமாரனின் சாயலுக்கு அவர்களை கொண்டு வருகிறார். Whomever God hath called them, he brings them up to the stature of his own son's image. ఎవరిని ప్రభువు పిలిచినారో వారిని తన యొక్క కుమారుని యొక్క సాదృశ్యమునకు దేవుడు తెచ్చుచున్నారు. ஆண்டவராகிய இயேசு நம்மை சேர்க்க வரும் பொழுது நாம் அவருக்கு ஒப்பாகவே இருப்போம். When Lord Jesus Christ will come to gather us, we shall be like him. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని సమకూర్చుకుంటకు వచ్చినప్పుడు మనము ఆయననే పోలి ఉండేదము. எனவே அருமையான தேவ பிள்ளையே, இந்த அனுபவம் நிறைவேறுவதற்காக நாம் பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் இருக்க வேண்டுமா? Therefore, beloved child of God, for this experience to be perfected in us, we must be both in the fear as well as in the trembling. కావున ప్రియమైన దేవుని యొక్క చెల్లారా, ఈ యొక్క అనుభవం మనలో నెరవేర్చబడు నిమిత్తము మనము భయముతోను వణుకుతోను ఉండవలెను. சிறையிருப்பிலிருந்து வந்தவர்கள் இந்த மழையின் நிமித்தமாக நடுங்கினார்கள். And those that have come out of captivity because of this heavy rain, great rain, trembled. ఆ యొక్క చెరలో నుండి వచ్చినటువంటి వారు గొప్ప వర్షముల చేత తడిచు వారు వణుకుచుండిరి. அது ஒரு எழுத்தின் பிரகாரமான மழை, அது ஒரு எழுத்தின் பிரகாரமான நடுக்கம். That was a literal rain and a literal trembling. అది అక్షర ప్రకారమైనటువంటి వర్షమును అక్షర ప్రకారమైన వణుకై ఉన్నది. ஆனால் நமக்கோ பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த நடுக்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார். Nevertheless, the Spirit of God is teaching about this trembling to us. మనకైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క వణుకును నేర్పించున్నారు. எனவேதான் பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு வரும் பொழுது
நாம் எப்படி தெய்வத்திற்கு பயப்பட வேண்டும் என்று ஆவியானவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். And that is the reason why when the fullness of the anointing of the Holy Spirit come into us, he teaches unto us as to how much we fear our God. కావున పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నిండుదల మనకు కలిగినప్పుడు మనం ఏ రీతిగా భయపడవాలని చెప్పి ఆత్మదేవుడు మనకు నేర్పించున్నారు. இந்த பெருமழையின் இரண்டாம் விஷயத்திற்கு கடந்து Now வருவோம். let us go to the second aspect of this great ఈ rain. యొక్క గొప్ప వర్షం యొక్క రెండో విషయంలోకి వెళ్ళేదము. முதலாம் ராஜாக்கள் 18ஆம் அதிகாரம் 1 Kings chapter 18, మొదటి రాజులు 18వ అధ్యాయము 41ஆம் வசனம் 45ஆம் வசனம். verses 41 and 45. 41వ వాక్యము 45వ వాక్యము. பின்பு எலியா ஆகாபை நோக்கி, நீ போம், போஜன பானம் பண்ணும், பெருமழையின் இரைச்சல் கேட்கப்படுகிறது என்றான். அதற்குள்ளாக வானம் மேகங்களினாலும் காற்றினாலும் கருத்து பெருமழை உண்டாயிற்று. ஆகாப் ரதத்தில் ஏறி இஸ்ரேலுக்கு போனான். Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. And it came to pass in the meanwhile that the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain. And Ahab rode and went to Jezreel. இங்கே பெருமழையின் மற்றொரு அம்சத்தை பார்க்கிறோம். Here we read about another aspect of the great rain. ఈ యొక్క విస్తారమైన వర్షం యొక్క మరొక అంశము చూస్తున్నాము. எலியாவின் நாட்களிலே ஒரு பெரிய பஞ்சம் உண்டாயிருந்தது. In the days of Elijah, there was a great famine. ఏలియా యొక్క దినములందు గొప్ప క్షామము కలిగెను. உண்மையாகவே அந்த பஞ்சமானது தேசத்தையே அசைக்கக்கூடியதாக இருந்தது. Truly, that famine could shake the whole land. వాస్తవముగానే ఆ యొక్క క్షామం అన్నది దేశముని కదిలించి ఉన్నది. எலியா என்ற ஒரு தேவ மனுஷனுடைய ஜெபத்தின் நிமித்தமாக அப்படி நடந்தது. And that was because of the prayer of a man of God by name called Elijah. దైవజనుడైనటువంటి ఏలియా యొక్క ప్రార్థన నిమిత్తము అలాగున జరిగి ఉన్నది. எலியா ஒரு மழைக்காக ஜெபிக்கிறார். Elijah thereafter prayed for a rain. ఏలియా యొక్క వర్షము కొరకు ప్రార్థించెను. பின்மாறி மழைக்காக நாமும் இந்த நாட்களிலே வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும். Therefore also us in these days will have to pray for a latter rain. కడవరి కాలపు వర్షము నిమిత్తము మన విజ్ఞాపనం చేయవలెను. எலியாவின் காதுகள் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்ட காதுகள். For the ears of Elijah have been circumcised. ఏలియా యొక్క చెవులు సున్నతి చేయబడినవి. அவனுடைய கண்கள் விசுவாச கண்கள். And his eyes are eyes of faith. అతని యొక్క నేత్రములు విశ్వాసపు నేత్రములు. அவனுக்கு ஒரு சிறிய மேகம் மாத்திரமே வெளிப்படுத்தப்பட்டது. And unto him was only revealed the cloud to the size of a hand of a man. అతనికి ఒక చిన్న మేఘం మాత్రమే బయలుపరచబడెను. ஒரு உள்ளங்கை அளவு மேகம் மாத்திருந்தான். That was only up to a palm of a man. ఒక మనిషి చెయ్యంత చిన్న మేఘము. இந்த மேகத்தை கண்ட பொழுது அவன் விசுவாசம் உள்ளவனாய் மாறினான். When he looked at that, he then turned out to become a man of faith. ఆ యొక్క మేఘమును చూచినప్పుడు అతడు విశ్వాసం గలవాడుగా మారెను. நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தை தேவன் கொடுக்க விரும்புகிறார். The Lord also desire that he will give unto us that kind of faith. మనకు అటువంటి విశ్వాసమును దేవుడు ఇవ్వగోరుచున్నారు. அவனுடைய கண்கள் விசுவாச கண்கள். And his eyes were eyes of faith. అతని యొక్క నేత్రములు విశ్వాసపు నేత్రములు. அவனுடைய காதுகளில் பெருமழையின் இரைச்சலை அவன் கேட்டான். And he heard the sound of the abundance of rain in his ears. అతని యొక్క చెవులలో విస్తారమైన వర్షం యొక్క ధ్వని వినిపించినది. அவனுடைய ஜெபம் மனத்தாழ்மையான ஜெபம். And his prayer was a humble prayer. అతని యొక్క ప్రార్థన దీన మనస్సు గల ప్రార్థన. அவன் கர்மேல் பர்வதத்தின் சிகரத்திற்கு ஏறினான். And he ascended unto the pinnacle of Mount Carmel. అతడు యొక్క కర్మేలు పర్వతం యొక్క శిఖరమునకు ఎక్కి ఉన్నాడు. பணிந்து ஜெபிக்கிறதாக நாம் படிக்கிறோம். And we also read that he humbled himself, bent down to pray. అతడు సాగిలపడి నేల మీద పడి ప్రార్థించినాడు. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. தன் முகம் முழங்காலில் பட குனிந்தார். And he bent down so much that his face will touch his knees. తన యొక్క ముఖమును మోకాళ్ళ మధ్య వంచుకొని ఉన్నాడు. பரிசுத்த ஆவியின் எழுப்புதலுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டிய ஒரு காலம் இது. This is the day in which we need to pray for the revival of the anointing of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఉద్యోగం నిమిత్తము మనం ప్రార్థించినటువంటి కాలమై ఉన్నది. தலையானது முழங்காலில் பட குனிய வேண்டுமானால் அது சிரமம்தான். If we need to bend down so much that our face will touch the knees of our legs, it will be hard. తల అన్నది మోకాళ్ళ వరకు వంచవలంటది శ్రమ కలిగినటువంటి కార్యము. யாக்கோபு அப்போஸ்தலன் அது கருத்தான ஜெபம் என்று எழுதுகிறார். And that is why Apostle James calls that as an earnest prayer. అపోస్తలుడైనటువంటి యాకోబు అది ఆసక్తి కలిగిన శ్రద్ధ కలిగిన ప్రార్థన అని చెప్పెను. யாக்கோபு 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். James chapter 5 verse 17. యాకోబు 5వ అధ్యాయము 17వ వాక్యము. எலியா என்பவன் நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷனாய் இருந்தும் மழை பெய்யாதபடிக்கு கருத்தாய் ஜெபம் பண்ணினான்.
அப்பொழுது 3 வருஷமும் 6 மாதமும் பூமியின் மேல் மழை பெய்யவில்லை. அடுத்த வசனம் கூட. மறுபடியும் ஜெபம் பண்ணினான். அப்பொழுது வானம் மழையை பொழிந்தது, பூமி தன் பலனை தந்தது. Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth for the space of 3 years and 3 months, and prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. தெய்வத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. கருத்தான ஜெபம் மழையை கொண்டு வந்தது. So the earnest prayer brought down rain. శ్రద్ధ కలిగినటువంటి ప్రార్థన వర్షంని తెచ్చి ఉన్నది. எனவேதான் உபவாச ஜெபங்களுக்கு வாருங்கள் என்று நாங்கள் உங்களை அழைக்கிறோம். And that is the reason why we invite that you may come for the fasting prayers. అందుచేతనే ఉపవాస ప్రార్థనలకు రమ్మని మిమ్మల్ని పిలుచున్నాము. ராக்கால ஜெபங்கள், ஏரியா ஜெபங்கள் இவைகள் தான் நமக்கு விசேஷம். The night prayers and the area prayers are significant to us. రాత్రి జరిగినటువంటి ప్రార్థనలు, ఏరియా ప్రార్థనలు ఇవన్నీ మనకి ప్రాముఖ్యమైనవి. இந்த நாட்களில் நமக்கு ஒரு பரிசுத்தாவியின் பின்மாறி அவசியம். In these days we are in need of the latter rain of the Holy Spirit of God. ఈ యొక్క దినములందు మనకు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కడవరి వర్షము అవసరమైనది. மழை இல்லாமல் ஜீவ விருட்சங்கள் வாடி போகிறது போல பரிசுத்த ஆவியின் பலன் இல்லாமல் ஆவிக்குரிய ஜனங்கள் வாடி வதங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். As to how when there is no rain, the herbs and the shrubs, the living things get withered away in the same way. Without the anointing, the latter rain of the Holy Spirit of God, the people of God spiritually will be withered and fainting. వర్షము లేనట్లయితే జీవ వృక్షములు ఎలాగునో అవి వాడిపోవచ్చునవో ఆ రీతిగానే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము లేకుండా పోయినట్లయితే జనులు వారు వాడి నశించుదురు. ஆம், இந்த காலத்தில் தேவன் தன்னுடைய பெருமழை அனுப்ப போகிறார். எலியாக்களை போல கருத்தாய் ஜெபிக்கிற பரிசுத்தவான்களை கொண்டு தேவன் அதை செய்வார். Therefore these days the Lord is going to send his rain, the anointing of the Holy Spirit, and the Lord will do that using the people of God who will earnestly pray like Elijah. ఈ యొక్క దినములందు అటువంటి పరిశుద్ధాత్మ వర్షమును ప్రభు కుమ్మరింపబోచున్నారు. ఏలియా వంటివన్నీ ప్రభు లేపుచున్నారు. இந்த பெருமழையில் நடந்ததான சம்பவம் என்ன? Now what is the event that has happened at the time of this great rain? ఈ యొక్క విస్తారమైన వర్షమును బట్టి జరిగినటువంటి సంభవం ఏమిటి? யாக்கோபு அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறான் 5:18 அந்த மழை நிமித்தமாக பூமி தன் பலனை தந்ததாம். Apostle James is saying in chapter 5 verse 18 that because of that rain the earth brought forth her fruit. యాకోబుకు ఈ రీతిగా తెలియజేయుచున్నాడు. 5వ అధ్యాయము 18వ వాక్యమందు ఆ యొక్క వర్షమును బట్టి భూమి తన ఫలము ఇచ్చెను. நாம் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்படுவது மாத்திரமல்ல, அதற்கேற்ற பலனை கொடுக்க வேண்டும். It is not only true that we need to be filled by the anointing, but we also need to bear an appropriate fruit for that. మన పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబట్ట మాత్రమే కాదు, దానికి తగినటువంటి ఫలములను ఫలించవలెను. இந்த மழை நிமித்தம் உண்டாகிற 5 விதமான பலன்களை இதன் வாயிலாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Now through this I would like to share with you 5 gains or blessings that we could receive through this rain. ఈ యొక్క వర్షమును బట్టి కలిగినటువంటి 5 విధమైన ఫలములను గురించి చెప్పెదను. ஏசாயா 55 அதிகாரத்தின் 10 வசனத்தை படியுங்கள். Isaiah chapter 55 verse 10. యెషయా గ్రంథము 55వ అధ్యాయము 10వ వాక్యము. மாரியும் உறைந்த மழையும் வானத்திலிருந்து இறங்கி அவ்விடத்துக்கு திரும்பாமல் பூமியை நனைத்து அதில் முளை கிளம்பி விளையும்படி செய்து விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் புசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்தையும் கொடுக்கிறது எப்படியோ போதும். The rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. இங்கே மழை குறித்து படிக்கிறோம். Here we read about the rain. ఇక్కడ వర్షమును గురించి చదువుచున్నాము. அது வானத்திலிருந்து இறங்குகிறது. Now this cometh down from the heaven. అది ఆకాశం నుండి వచ్చుచున్నది. பூமியை நனைக்கிறது. And it watereth the earth. భూమిని తడుపుచున్నది. பூமியிலே முளை கிளம்புகிறது. And it maketh bring forth the bud. అది భూమి యందు ఒక విత్తనము మొలిచినట్లు చేయుచున్నది. இந்த விளைச்சலில் 2 விதமான நன்மைகளை குறித்து படிக்கிறோம். Now in the growth in the product there are 2 types of goodness. దీన్ని బట్టి 2 విధములైనటువంటి మేళ్లను చూచున్నాము. ஒன்று விதை. One is a seed. ఒకటి విత్తనము. விதைக்கிறவனுக்கு விதை உண்டாகிறது. Therefore it gives a seed to the sower.
ఆ యొక్క విత్తనటువంటి వానికి విత్తనములు కలుగుచున్నవి. பூமி தன் பலனை தந்தது என்றால் அந்த அர்த்தம் என்ன? When it is said that the earth had given its fruit, what does that mean? ఈ యొక్క భూమి తన యొక్క ఫలము ఇచ్చి ఉన్నదనగా అర్థం ఏమిటి? நன்றாக மழை பெய்யும் பொழுது பூமியிலே விளைச்சல் உண்டாகிறது. When there is enough rain, there is enough crop growth on the earth. బాగా వర్షము కురిసినప్పుడు ఆ యొక్క భూమి పంటను పండించుచున్నది. மழையானது அந்த பயிரை ஆசீர்வாதமாக கொண்டு வருகிறது. And the rain bringeth forth the crop in a blessed manner. వర్షము ఆ యొక్క పంటను ఆశీర్వాదముగా మార్చున్నది. முதலாவதாக அது விதை தானியமாக மாறுகிறது. Therefore, first and the foremost, it turns out to become the seed grain. మొట్టమొదటిగా ఒక విత్తనముగా ధాన్యముగా మారుచున్నది. இந்த விதை தானியம் என்று சொல்லுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதை காண்பிக்கிறது? Now this a seed grain, what does this reflect in our life? ఈ యొక్క విత్తనం అని చెప్పినప్పుడు మన జీవితంలో దేన్ని చూపుచున్నది? நாம் உயிர்த்தெழுதலுக்கு ஆயத்தமாக வேண்டும் என்ற சத்தியத்தை அது நமக்கு போதிக்கிறது. That teaches unto us that we all must be ready for the truth of resurrection. మనము పునరుత్థానమునకు సిద్ధపడవలనే సత్యమును మనకు బోధించున్నది. முதலாம் கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரத்தின் 36ஆம் வசனத்திலிருந்து படிக்கும் பொழுது, As we read 1 Corinthians chapter 15 starting from verse 36, మొదటి కొరింథీ 15:36 నుండి చదివినప్పుడు, ஒரு விதையானது விதைக்கப்பட்டால் அது உயிரோடு எழும்பும் அல்லது முளைத்து எழும்பும். when the seed is sown, it will sprout out and spring up. ఒక విత్తనమును మనం విత్తినప్పుడు అది ఒక మొక్కగా మొలుచున్నది. ஒரு நல்ல விதையாய் இருந்தால் அது முளைத்து எழும்பும். If it is a good seed, it certainly will sprout out. అదొక మంచి విత్తనముగా ఉండినట్లయితే మొక్కగా బయటికి వచ్చును. அது ஒரு நல்ல விதையாக இல்லை என்றால் அது முளைக்காது, அது கெட்டு போகும். But if that is not a good seed, it shall not spring up, but it will be corrupted within. అది మంచి విత్తనముగా లేకుండా ఉండినట్లయితే అది మొలవదు, అది చెడిపోవచ్చున్నది. எனவே தான் 42ஆம் வசனத்திலிருந்து படிக்கும் பொழுது விதைக்கப்படும் என்று இந்த சரீரம் அடக்கம் பண்ணப்படுவதை குறித்து படிக்கிறோம். And that is the reason why as we read from verse 42, it is said that it will be sown. It does refer unto this body being buried. ఈ యొక్క 42వ వాక్యమును మనం చదివినప్పుడు ఈ యొక్క శరీరమును గురించి అది విత్తబడునని చెప్పి చదువుచున్నాము. ఉయిర్తెழுவதற்கு நாம் ஆயத்தமாகவே ஜீவிக்க வேண்டும். We will have to live a life ready to be resurrected. మనం పునరుత్థానము చెందుటకు సిద్ధముగా జీవించవలెను. பரிசுத்த பவுல் தன்னுடைய ஆசையை அப்படித்தான் வெளிப்படுத்துகிறார். And that is how Saint Paul revealed his desire. పరిశుద్ధ పౌలు తన యొక్క వాంఛను ఆ రీతిగానే బయలుపరుచున్నాడు. பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தில், நான் எப்படியாயினும் மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுந்திருப்பதற்கு தகுதியாக்கப்பட வேண்டும். In Philippians chapter 3 verse 10, he says that I may know him and that I somehow or the other be ready and to be resurrected from the death. ఫిలిప్పీ 3:10 వాక్యమందు ఏ విధము చేతనైనను మృతుల్లో నుండి నాకు పునరుద్ధానము కలగవలెను. பரிசுத்த ஆவியினால் நாம் நிரப்பப்பட்ட பொழுது நாமே இந்த சரீரமே ஒரு விதை தானியமாக மாறுகிறது. When we are filled by the anointing of the Holy Spirit of God, this entire body becomes like a seed. మనము పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినప్పుడు మన శరీరమే ఒక విత్తనముగా మారుచున్నది. ஒரு நல்ல கோதுமை மணியை போல ஒவ்வொருவரும் இந்த நிலத்தில் விதைக்கப்பட வேண்டும். Like a good grain of wheat, every one of us will have to be sown in this land. ఒక మంచి గోధుమ గింజవలే ప్రతి ఒక్కరు ఈ యొక్క శరీరం అనేది విత్తబడవలెను. இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையிலே கவனிங்கள், இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையிலே நீ மரித்து விதைக்கப்பட்டால் உயிர்த்தெழும் நாளிலே நீ உயிரோடு எழுந்திருப்பாயா? Please listen to this very carefully. If you die in the present state in which you were living and are buried, on the day of resurrection, would you be able to rise up resurrected? మీరు శ్రద్ధగా ఆలకించుడి. ఇప్పుడు నువ్వు జీవించుచున్నటువంటి ఈ జీవితముతో నువ్వు మరణించినట్లయితే పునరుద్ధాన దినమున నువ్వు పునరుద్ధానం చెందేదవా? உன்னுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்திலே பழுதில்லாமல் இருக்கிறாயா? ஒரு நல்ல விதை தானியத்தை போல் இருக்கிறாயா? Are you without any blemish or corruption in your spirit, soul and body? Are you like a good quality seed? నీ యొక్క ఆత్మ జీవ శరీరమునందు ఎటువంటి కలంకము లేనివాడుగా కనిపించున్నావా? మంచి విత్తనముగా నీవు ఉన్నావా? நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நல்ல விதை தானியமாகவே இந்த பூமியிலே விழுந்தார். Our Lord Jesus Christ fell in this earth as a very good seed.
మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఒక మంచి విత్తనముగా నీకు భూమిలో పడి ఉన్నారు. இந்த சரீரமாகிய ஆலயத்தை குறித்து பேசும் பொழுது இந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுங்கள் 3 நாளுக்குள் அதை நான் கட்டுவேன் என்று சொன்னார். Even when he was speaking about his own body, he said, you shall destroy this temple, but within 3 days I will rebuild it again. ఈ యొక్క శరీరమైనటువంటి ఆలయమును గురించి ఆయన చెప్పినప్పుడు ఈ యొక్క ఆలయమును మీరు పడగొట్టడి 3 దినముల లోపల దీన్ని లేపేదనని చెప్పిరి. தான் மரித்த பிற்பாடு 3ஆம் நாள் தான் உயிரோடு எழுந்திருப்பதாக சொன்னார். அவருக்கு அதிலே சந்தேகமே இல்லை பிரியமானவர்களே. After his death, he said he will resurrect it on the 3rd day, in that he did not have any doubt at all. ఆయన చనిపోయిన పిమ్మట 3వ దినమున లేచదనని చెప్పి ఉన్నారు. దాని యందు ఆయనకు సందేహమే లేదు. எங்களுடைய ஆராதனைக்கு வருகிறவர்கள் நல்ல விதைத்தானியமாக இருக்க வேண்டும். பதறுகளை நாங்கள் உற்சாகப்படுத்துவதில்லை, அவர்கள் நாங்கள் வரவேற்பதும் இல்லை. Therefore, everyone that come unto our worship will have to be like a very good quality seed. We do not encourage the chaff in the midst of us. మా యొక్క ఆరాధనకు వచ్చినటువంటి వారు మంచి ధాన్యముగా ఉండవలను, వారు పొట్టువలే ఉండి రావాలని చెప్పి మేము కోరటలేదు. இதோ ஒரு சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளவோ ஆசீர்வாதம் பெறுவதற்கோ அல்ல. இந்த இடத்தில் நீ விதைத்தானியமாய் மாற வேண்டும், உயிர் தெழுவதற்கு நீ ஆயத்தமாக வேண்டும். அதற்காக தான் இந்த சத்தியத்தை உங்களுக்கு போதிக்கிறோம். We are declaring this truth unto you, not that you may receive some blessing or some healing, but you somehow or the other will become like a good quality seed. నీవు ఒక ఆశీర్వాదమును స్వస్థతను పొందుకొని వెళ్ళు నిమిత్తము కాదు, ఒక మంచి విత్తనముగా మారు నిమిత్తమే మీకు మేము బోధించున్నాము. Secondly, రెండవదిగా அதே వசనத்திலே புசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரம் உண்டாகிறதாக படிக்கிறோம். and in the same verse we also read bread unto the eater. ఆ యొక్క వాక్యమందే భుజించువానికి ఆహారము కలుగుటకై. பசியா இருக்கிறவர்கள் தான் புசிப்பார்கள். Only those that are hungry will eat. ఆకలితో ఉండినటువంటి వారే భుజించెదరు. அது தேவை உள்ளவர்களை காண்பிக்கிறது. And that only refer unto the people that are in need. అది అవశ్యత కలిగిన వారిని చూపుచున్నది. இங்க இருக்கிற நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆகார தானியமாய் மாற வேண்டும். Every one of us seated here will also need to become grain that is worthy for food. ఇక్కడ ఉండినటువంటి మనలో ప్రతి ఒక్కరము ఆహారం యొక్క ధాన్యముగా మారవలెను. ஆயிரம் ஜனங்களுக்கு தேவன் நம்மை ஆகாரமாய் மாற்ற விரும்புகிறார். The Lord desire to turn us out as bread for thousands and thousands of people. వేవేల కొలది జనులకు ప్రభు మనల్ని ఆహారముగా మార్చగోరుచున్నారు. இந்த தானியங்கள் ஆகாரமாய் மாறுவது எப்படி? How is that these grains become bread? ఈ యొక్క ధాన్యము ఆహారముగా ఎట్లు మారుచున్నది? அப்படியே கோதுமை எடுத்து அள்ளி அள்ளி வாயில போட்டு சாப்பிடுங்கன்னா அவங்க திருப்தி ஆயிடுவார்களா? If only we collect hands full of wheat and give people in their mouth to eat, will they be satisfied? గోధుమలు చేత్తో తీసుకొని తిన్నట్లయితే వారు తృప్తి చెందుదురా? இந்த கோதுமையோ நெல்லோ அது மாவாக அடைக்க நொறுக்கப்பட வேண்டும். Whether it is wheat or paddy, it will have to be pounded and grounded to become like flour. ఈ యొక్క గోధుమలనవి అవి పిండిగా దంచబడవలెను. அநேகருக்கு ஆகாரமாய் மாறுவதற்காக தான் பல உபத்திரவங்கள் வழியாக கர்த்தர் உன்னை கொண்டு போகிறார். In order that you may become bread unto many, the Lord is leading you through many paths of tribulation. అనేకులకు ఆహారముగా మారు నిమిత్తమే పలు ఉపద్రవముల గుండా ప్రభువు నడిపించున్నారు. போஜன பலியின் பிரமாணம் என்னவென்றால் அந்த பலி மெல்லிய மாவினால் செய்யப்பட வேண்டும். The law concerning the meat offering is that it must be made out of fine flour. ఈ యొక్క నైవేద్యము అది మెత్తని పిండితో చేయబడవలెను. நீ தேவ சித்தத்தின் மத்தியிலே நொறுக்கி பொடியாக்கப்பட வேண்டும், உருவாக்கப்பட வேண்டும். In the center of the will of God, you must be pounded, you must be pulverized, and you must become like a flour. నీవు దేవుని యొక్క చిత్తం మధ్యలో నలగొట్టబడి పొడిగా చేయబడవలెను. சிலர் இன்னும் தங்களை மாவாக மாறுவதற்கு இடம் கொடுப்பதே இல்லை. There are still some who are not willing to allow to become like a flour. ఇంకనూ కొంతమందిని చూచినప్పుడు వారు పిండిగా మార్చబట్టకు వారు చోటిచ్చుటలేరు. தேவ சித்தத்திற்கு உன்னை ஒப்புக்கொடு, அவர் உன்னை ஆகாரமாக மாற்ற விரும்புகிறார். Surrender yourself unto the will of God, for the Lord desire to make you as a bread. దేవుని యొక్క చిత్తము చేయుటకు నిన్ను అప్పగించుకొనుము, ఆయనను పిండిగా మార్చుదురు. இயேசு கிறிஸ்து ஒரு விதை தானியம் மாத்திரமல்ல,
அவர் ஒரு ஆகாரமாய் இருந்தார். Lord Jesus Christ was not only a seed grain, but he also was bread. యేసుక్రీస్తు యొక్క విత్తనము మాత్రమే కాదు, ఆయన ఆహారమై ఉండిరి. எனவேதான் நான் ஜீவ அப்பம் என்று சொன்னார். And that is the reason why he said, I am the bread of life. అందుచేతనే నేను జీవాహారం అని చెప్పిరి. என்னுடைய சரீரம் மெய்யான போஜனமாய் இருக்கிறது. And he said, my body is true bread indeed. నా యొక్క శరీరము నిజమైన ఆహారమై ఉన్నది. ஏசாயா 53 அதிகாரத்தில் அந்த சரீரம் நொறுக்கப்பட்டது. And in Isaiah 53 we read that that body was pounded. యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయములో ఆ శరీరము నలగొట్టబడెను. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை மரணத்திலே அனுபவித்த பாடுகளை தான் அது And காண்பிக்கிறது. that only refer unto the sufferings that Lord Jesus suffered on the death of cross of Calvary. యేసుక్రీస్తు శిలువ మరణంలో అనుభవించినటువంటి శ్రమలు ఉన్నవి. பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த காரியத்தை தான் சபையிலே செய்து The கொண்டிருக்கிறார். Holy Spirit of God is doing this very work in the church. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ కార్యమునే సంఘములో చేయుచున్నారు. ஏதோ கைகளை தட்டி அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறதோடு நின்று விடவில்லை. சபைக்குள்ளே விலை தானியங்களை உருவாக்குகிறார், சபைக்குள்ளே ஆகாரத்தை உண்டாக்குகிறார். The ministry does not stop with clapping of our hands and singing aloud, but the Lord is continuing his work of preparing a very precious and good quality seed as well as bread. సంఘమునందు చప్పట్లు కొట్టి అన్య భాషలు మాట్లాడుతూ కార్యం నిలిచిపోవటలేదు. శ్రేష్టమైనటువంటి విత్తనములుగా ప్రభు రూపించున్నారు. சகோதரனே சகோதரியே, தேவ சித்த செய்ய ஒப்பு கொடுப்பாய். நீ ஒப்பு கொடுத்தால் பாக்கியவானாயிருப்பாய். அங்கேதான் கர்த்தர் உன்னை மெல்லிய மாவாய் மாற்றுகிறார். Beloved brother and sister, blessed thou shalt be if you surrender yourself unto the fulfillment of the will of God, for it is there the Lord is making you as a fine flour. సహోదరుడా సహోదరి, దేవుని యొక్క చిత్తము చేయుటకు నేను సమర్పించుకొనుము. అక్కడే ప్రభు నిన్ను పిండిగా మార్చెదరు. உன்னை இடிப்பதற்காக ஆண்டவர் அநேகரை ஏற்படுத்தி இருப்பார். In order to pound you, the Lord may have raised many. నిన్ను దంచు నిమిత్తము ప్రభు అనేకులను நான் சொல்லுகிறது விளங்குகிறதா? Do you understand as to what I am saying? నేను చెప్పినది అర్థమగుచున్నదా? நீ மெல்லிய மாவாய் மாறும் மட்டும் இடியும் உதைகளும் கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். Until such time in which you become a fine flour, you will be pounded, you will be bruised. నీవు మెత్తని పిండిగా మారునంత వరకు నిన్ను దంచుటయు కొట్టుటయు జరుగును. தேவ சித்தத்தின் மத்தியிலே இரு, கர்த்தர் உன்னை உருவாக்கட்டும். Remain at the very center of the will of God. May God himself form you. దేవుని యొక్క చిత్తం మధ్యలోనే నీవు రూపించబడవలెను. எனவே முதலாவது விதைகள், இரண்டாவது ஆகாரத்துக்கான தானியங்கள். Therefore the first of the foremost is the seed, while the next is a grain unto bread. మొదటిగా విత్తనము, రెండవదిగా భుజించువానికి ఆహారము. மூன்றாவதாக இந்த மழையினால் உண்டாகிற பலன் என்ன? Thirdly, as to what is the benefit that is received through this rain. మూడవదిగా యొక్క వర్షమును బట్టి కలుగు ఫలం ఏమిటి? உபாகமம் 11 அதிகாரம் 14, 15 ஆகிய வசனங்கள். Deuteronomy chapter 11 verses 14 and 15. ద్వితోపదేశ ఖండము 11వ అధ్యాయము 14, 15 వాక్యములు. நீ உன் தானியத்தையும் உன் திராட்சை ரசத்தையும் உன் எண்ணெயும் சேர்க்கும்படிக்கு நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்கள் தேசத்தில் முன் மாறியையும் பின் மாறியையும் பெய்ய பண்ணி மிருக ஜீவன்களுக்காக உன் வெளிகளிலே புல் முளைக்கும்படி செய்வேன். நீ சாப்பிட்டு திருப்தி அடைவாய் என்கிறார். I will give you rain of your land in his season, the first rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn and thy wine and thine oil, and I will send grass in thy fields for thy cattle, that thou mayest eat and be full. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இங்கே நாம் சில காரியங்களை பார்க்கிறோம். Here we read about certain things. ఇక్కడ కొన్ని కార్యములు చూచున్నాము. இந்த தானியத்தை நாம் ஏற்கனவே படித்தோம். Now we have studied already about this grain. ఈ యొక్క ధాన్యమును గురించి మనం ముందుగానే చూచినాము. அடுத்ததாக ஆண்டவர் திராட்சை ரசத்தை குறித்து பேசுகிறார். And subsequently the Lord is speaking with us about the wine. తదుపరి దేవుడు ద్రాక్షారసమును గురించి చెప్పుచున్నారు. முன்மாரியும் பின்மாரியும் உண்டாகும் பொழுது திராட்சை ரசம் உண்டாகுமாம். When there will be a former and a latter rain, there shall be wine. తొలకరి వర్షము కడవరి వర్షము కలిగినప్పుడు ఈ యొక్క ద్రాక్షారసము కలుగుచున్నది. இந்த திராட்சை ரசம் என்று சொல்லுகிறது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சந்தோஷத்தை காண்பிக்கிறது. Now this wine refer unto the joy that is received in the anointing of the Holy Ghost. ఈ యొక్క ద్రాక్షారసం అని చెప్పినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వల్ల కలుగు సంతోషమైనది. பிரசங்கின் புத்தகம் 10 அதிகாரம் 19 வசனத்திலே, In the book of Ecclesiastes chapter 10 verse 19, ప్రసంగి 10వ అధ్యాయము 19వ వాక్యమందు, திராட்சை ரசம் ஜீவனுள்ளோரை களிப்பாக்கும்.
and the wine will gladden them that are alive. ఈ యొక్క ద్రాక్షరసము ప్రాణమునకు సంతోషకరము. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. பிரசங்கி 10ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read in Ecclesiastes chapter 10? ప్రసంగి 10వ అధ్యాయం ఏమి చదువుచున్నాము? திராட்சை ரசம் ஜீவன் உள்ளோரை களிப்பாக்கும். The wine gladdeneth them that are alive. ఈ యొక్క ద్రాక్షరసము ప్రాణమునకు సంతోషకరము. தேவன் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாய் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறார். God through the Holy Ghost give unto us joy and gladness. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనకు సంతోషమును ఇచ్చుచున్నారు. ரோமருக்கு நிருபம் எழுதும் பொழுது பரிசுத்த பவுலும் இதைதான் சொல்லுகிறார். As St. Paul was writing his epistle unto the Romans, he reiterated the same thing. రోమీయులకు పరిశుద్ధ పౌలు పత్రికను వ్రాయినప్పుడు ఈ విషయంనే వ్రాయిచున్నాడు. 14ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் వచనத்திலே பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சந்தோஷத்தை குறித்து அவர் பேசுகிறார். In chapter 14 verse 17, he speaks about the joy of the Holy Ghost. 14వ అధ్యాయము 17వ వాక్యమందు పరిశుద్ధాత్మ యందలి ఆనందమును గురించి వ్రాసెను. அது புசிப்பு குடிப்பு அல்ல. That is not meat and drink. అది భోజనమును పానమును కాదు. அது நீதி சமாதானம் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சந்தோஷம். That is righteousness, peace and the joy of the Holy Ghost. నీతియు సమాధానమును పరిశుద్ధాత్మ యందలి ఆనందమునై ఉన్నది. இந்த காரியத்தை சொல்லிவிட்டு அடுத்த வசனத்தில் அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? After saying this, in the subsequent verse, what does he say? ఈ యొక్క విషయముని చెప్పి తర్వాత వాక్యములో ఏమి చెప్పెను? இவைகளிலே கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியம் செய்கிறவன் தேவனுக்கு பிரியனும் மனுஷரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவனுமாய் இருக்கிறார். For he that is in these things serveth Christ is acceptable to God and approved of men. ఈ విషయమందు క్రీస్తునకు దాసుడైన వాడు దేవునికి ఇష్టడును మనుషుల దృష్టికి యోగ్యుడనై ఉన్నాడు. ஆம், தேவனுடைய சந்தோஷத்தினால் பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷத்தினால் இந்த ஊழியங்களை நாம் செய்ய வேண்டும். Yes, by the gladness of God and also by the gladness of the Holy Ghost, we will have to render these ministries. పరిశుద్ధాత్మయందలి ఆనందము సంతోషంతో యొక్క సేవను మనం చేయవలెను. அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷத்தை அவர்கள் இழந்திருக்கிறார்கள். Many in their lives have lost the joy of the Holy Ghost. అనేకుల యొక్క జీవితమందు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సంతోషమును కోల్పోయినారు. நேற்றைக்கு காத்திருப்பு கூட்டத்தில் அநேக சாட்சிகள் எழுப்பி சொன்னார்களே, தேவ சமூகத்தில் வந்து ஆவியிலே நிரம்பின பொழுது அவர்கள் பலவீனங்கள் மாற்றப்பட்டு அவர்கள் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். Yesterday in the tarry meeting, many stood up to testify as to how when they had come to the tarry meeting and filled in the Holy Ghost, their infirmities have been removed off and they rejoice in the presence of God. నిన్నటి దినమున అనేకులు కనిపెట్టుకుంటమందు తర్వాత సాక్ష్యం చెప్పినారు. దేవుని సన్నిధానముగా వచ్చే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన పిమ్మట వారి యొక్క బలహీనతలు తొలగిపోయినవి. பரிசுத்த ஆவியானவர் தன்னுடைய சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறார். The Holy Spirit of God give unto us his gladness. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన యొక్క సంతోషమును మనకి ఇచ్చుచున్నారు. ஏன் பாவ சந்தோஷத்திற்கும் உலக சந்தோஷத்திற்கும் மாம்ச சந்தோஷத்திற்கு பின்னால் நீ போகிறாய்? Why then you are going after the pleasures of the flesh, pleasures of the world and pleasures of the sin? ఎందుకు లోక సంతోషము వెంటను పాప సంతోషము వెంటను మా శరీర సంతోషం వెంటను వెళ్ళుచున్నావు? பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கிற சந்தோஷத்தை நீ தேடாததினாலே அந்நிய சந்தோஷத்துக்கு பின்னால் நீ போகிறாய். Because you have not yet sought the joy of the Holy Ghost, you are still going after the pleasures that are strange. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సంతోషమును వెదుగుటలేదు, అందుచేత నీవు అన్య సంతోషముల వెంట వెళ్ళుచున్నావు. நான்காவதாக நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? Fourthly, what do we see? నాలుగవదిగా ఏమి చూచున్నాము? ஆண்டவர் இந்த மழையின் மூலமாக அவளுக்கு எண்ணெயை கொடுப்பதாக வாக்கு பண்ணுகிறார். And the Lord hath promised that he will give them oil through this rain. ఈ యొక్క వర్షం ద్వారా ప్రభు వారికి నూనెను ఇచ్చినట్లుగా వాగ్దానం ఇచ్చిరి. அது ஒலிவ எண்ணெய். And that is the olive oil. అది ఒలివ నూనె. அவளுக்கு எண்ணெய் தேவை என்பதை அவர் அறிந்தார். And the Lord knoweth that they are in need of oil. వారికి నూనె అవసరం అని చెప్పి ప్రభు ఎరిగి ఉన్నారు. எண்ணெய் என்று சொல்லுகிறது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற பலனை காண்பிக்கிறது. Oil refer unto the strength received by Holy Spirit. ఈ యొక్క నూనె అని చెప్పినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వల్ల కలుగు బలమై ఉన్నది. அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரத்தின் 8ஆம் வசனத்திலே நாம் அதை படிக்கிறோம். We can read about that in Acts of the Apostles chapter 1 verse 8. అపొస్తలుల కార్యములు మొదటి అధ్యాయం 8వ వాక్యము. பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள். Now when the Holy Ghost has come upon you, then you shall be strengthened. పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందెదరు. இந்த பலன் எதற்காக? Now why this power is given? ఈ యొక్క శక్తి ఎందు నిమిత్తము இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் பரிசுத்தத்திற்கும் சாட்சியாய் நிற்கும்படியா. So that you will be able to stand as a witness for Lord Jesus Christ and his resurrection. యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధతకు పునరుత్థానమునకు సాక్షులుగా నిలుచుటకు அவர்கள் எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும்
சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி வரியந்தமும் ஆண்டவருக்கு சாட்சியாயிருப்பார்கள். They shall be witnesses unto the Lord in Jerusalem, all over Judea, Samaria, and until the ends of earth. వారు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశముల అంతటను బూది గంతముల వరకు సాక్షులై ఉందురు. சபைக்கு உள்ளே மாத்திரமல்ல, புறம்பான எல்லா இடங்களிலும் நாம் ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக இருக்கலாம். Not only inside the church, but also every place outside we could be his witnesses. మనం సంఘములో మాత్రమే కాదు, బయటి అన్ని స్థలములందు సాక్షులుగా ఉండదము. இந்த சாட்சி என்று சொல்லுகிறது ஆண்டவர் நன்மை செய்கிறார் என்று சொல்லிக் கொண்டு இருப்பது அல்ல, இந்த வாழ்க்கையே சாட்சியாக மாறிவிடும். The witness is not to declare the goodness that the Lord does in our life, but our life by itself will have to be a witness. సాక్ష్యం అని చెప్పినప్పుడు దేవుడు మేలు చేయుచున్నాడని చెప్పుట కాదు, మీ యొక్క జీవితమే సాక్షిగా మారును. அதற்காக தான் பரிசுத்த ஆவியின் பலனை கர்த்தர் சபைக்கு கொடுக்கிறார். It is only for that end God had given the power of the Holy Spirit to the church. అందుకే పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని దేవుడు సంఘమునకు ఇచ్చుచున్నారు. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைவார்கள். They that wait upon the Lord shall renew their strength. యెహోవా కొరకు కనిపెట్టువారు నూతన బలమును పొందెదరు. உனக்கு ஏன் சாட்சியாக இராமல் போய் விடுகிறது? Why is that you are not able to be a witness? నీకెందుకు సాక్ష్యం లేకుండా పోవచ్చున్నది? ஒரு விசுவாசியை இன்னொரு விசுவாசி போட்டு அடிக்கிறாயே, ஏன் அப்படி செய்கிறாய்? A believer is beating another believer. Why are you doing so? ఒక విశ్వాసి మరొక విశ్వాసిని కొట్టుచున్నారు, ఎందుకు? உனக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியின் பலன் இல்லை. You do not have the power of the Holy Ghost in you. నీలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బలము లేదు. எனவே தான் சாட்சியாக வாழ முடியாமல் இருக்கிறாய். And that is the reason why you are not able to be lead a life of witness. అందుచేత నీవు సాక్షిగా జీవించలేకపోవచ్చున్నావు. உன்னுடைய வேலை ஸ்தலத்திலே, உன்னுடைய ஸ்கூலிலே, கல்லூரியிலே உனக்கு சாட்சியாக இல்லாமல் போனதற்கு காரணம் என்ன? What is the reason why you were not able to be a witness in your school, in your college, in the place where you work? ఈ యొక్క పని స్థలములోను, కళాశాలలోను, పాఠశాలలోను నీవు సాక్షిగా ఉండలేకపోవట కారణం ఏమిటి? பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற பலனை நீ இன்னும் தரித்துக் கொள்ளவில்லை. You have not yet put on yourself the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ వల్ల కలుగునటువంటి బలమును నీవు ఇంకను ధరించుకొనలేదు. எனவே தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷன் வல்லமையாய் பலப்பட வேண்டும். And that is the reason why it is written, by his Spirit the inner man will have to be strengthened with all his might. అందుచేతనే వ్రాయబడి ఉన్నది, ఆయన యొక్క ఆత్మ వలన అంతరంగ పురుషుని యందు బలపరచబడవలెను. பூமி தன் பலனை தரட்டும். Let the earth give its fruit. భూమి తన యొక్క ఫలమునివ్వవలెను. ஐந்தாவதாக நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? What do we consider as the fifth thing? ఐదవదిగా మనం ఏమి చూస్తున్నాము? உபாகமம் 11ஆம் அதிகாரத்தின் 15ஆம் வசனத்திலே, As we read Deuteronomy chapter 11 verse 15, ద్వితీయోపదేశ కాండము 11వ అధ్యాయము 15వ వాక్యమందు அங்கே புல்லை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். there we read about grass. అక్కడ గడ్డిని గురించి చూస్తున్నాము. ஆண்டவர் புல் முளைக்கும்படி செய்கிறார். And the Lord himself make grass to grow. దేవుడు గడ్డిని మొలిపించున్నారు. இந்த புல் ரெண்டு காரியங்களை நமக்கு காண்பிக்கிறது. Now the grass refer two things to us. ఈ యొక్క గడ్డి రెండు కార్యములను చూపుచున్నది. புல் பசுமை, அது சமாதானத்துக்கு நிழல். Grass refer unto greenness, that shows peace. ఈ యొక్క గడ్డి అని చెప్పినప్పుడు పచ్చదనం, అది సమాధానము. நன்றாக மழை இருந்தால் பூமி எங்கும் பசுமையாய் பசேல் என்று பச்சை நிறத்திலே காணப்படும். If there is enough rain, the entire earth will be all green. It will be very flourishing. మంచి వర్షము ఉండినట్లయితే భూమి అంతయు గడ్డియు ఇగో పచ్చదనము సస్య శ్యామలముగా ఉండును. அதான் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சமாதானம். And that is the peace gained through Holy Spirit. అదే పరిశుద్ధాత్మ వల్ల కలుగుచున్న సమాధానము. அது எல்லா புத்திக்கு மேலான சமாதானம். And that is above all understanding. సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన సమాధానము. இருதயங்களையும் சிந்தைகளையும் ஆளுகை செய்கிற சமாதானம். And that is the peace that will rule over all mind and heart. హృదయమును తలంపులను ఏలుబడి చేయు సమాధానము. உங்களுடைய వీடுகளிலே இந்த பசும்புல் காணப்படுகிறதா? Do you have this green grass in your home? మీ ఇంట్లో ఈ యొక్క పచ్చదనము కనిపించున్నదా? இல்லை என்றால் அவசரப்பட்டு புல்லெல்லாம் எடுத்து பிடுங்கி போட்டுட்டீங்களா? Or else in haste you pulled off all the grass from your family. లేక మీరు తొందరపడి ఈ గడ్డి అంతే తొలగించినారా? தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. கர்த்தர் பரிசுத்த ஆவியின் மழையை கொடுக்கிறார். குடும்பங்கள் சமாதானமாய் இருக்கட்டும். சபைகள் சமாதானம் பெற்று வளரட்டும். The Lord is granting unto us the rain of the Holy Ghost. Let the church be in peace. Let the families grow in peace.
దేవుడు సంఘములకు కుటుంబములకు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తిని ఇచ్చుచున్నారు, దానితో సమాధానముగా ఉండవలెను. அப்போஸ்தலர் 9ஆம் அதிகாரத்தின் 31ஆம் வசனத்திலே நாம் அதை படிக்கிறோம். We can read about that in Acts of the Apostles chapter 9 verse 31. అపొస్తలుల కార్యములు 9వ అధ్యాయము 21వ వాక్యము దాన్ని చదువుచున్నాము. அப்பொழுது யூதேயா, கலிலேயா, சமாரியா நாடுகளில் எங்கும் சபைகள் சமாதானம் பெற்று வளர்ந்தது. Then the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria and were edified, and walking in fear they multiplied. 31వ వాక్యమందు కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశముల యందంతటా సంఘము క్షేమాభివృద్ధి నొందుచు సమాధానం కలిగి ఉండెను. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகமானது நம்மை தெய்வீக சமாதானத்துக்கு நேராக நடத்துகிறது. The anointing of the Holy Spirit of God will lead directly unto godly peace. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము వలన సమాధానములోనికి నడిపించున్నది. ஆவியின் நிறைவை ஒரு பெருமழையாக அனுபவியுங்கள். Therefore experience the fullness of the anointing as a great rain. ఈ యొక్క ఆత్మ యొక్క నిండుదల మీరు ఒక గొప్ప వర్షముగా అనుభవించుడి. நல்ல சரியாக ஆவியில் நிறைந்து அந்த சந்தோஷத்துல நீ திரும்பி போ, உன் வாழ்க்கையில பசும்புல் இருக்கும், நீ சமாதானமா இருப்பாய். Be filled in the fullness of the anointing of the Holy Spirit in the right manner. When you return with that, there shall be the flourishing of the peace of the Holy Spirit, which is the greenness of life. నీవు సరైన రీతిలో ఆత్మశక్తి చేత నీవు నింపబడి వెళ్ళము, అప్పుడు నీ యొక్క జీవితమే పచ్చదనముగా సమాధానముగా ఉండును. அடுத்ததாக இந்த புள்ளிலே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What else we further read about in this grass? తరువాత ఒక గడ్డిని గురించి ఏమి చదువుచున్నాము? இது மிருக ஜீவனங்களுக்காக ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். Now this God also give as fodder unto the livestock. ఇది జంతువుల కొరకు ఇవ్వబడుచున్నది. யார் இந்த மிருக ஜீவன்கள்? Who are these living creatures? ఈ యొక్క జీవ జంతువులు ఎవరు? தெய்வத்தை அறியாத மனுஷர்கள். And those that have not known God yet. దేవుణ్ణి ఎరగనటువంటి వారు. 49ஆம் சங்கீதம் 20ஆம் வசனத்திலே நாம் அதை We படிக்கிறோம். can read about that in Psalm 49 verse 20. 49వ కీర్తన 20వ వాక్యము. அவன் கண்ணம் பொருந்தினவன், ஆனால் தெய்வத்தை குறித்து அறிவில்லாதவன். He is a man of honor, yet no knowledge of God. వారు ఘనత నొంది ఉన్నారు, అయితే దేవుణ్ణి ఎరగనటువంటి వారు. அவர்கள்தான் அழிந்து போகும் மிருகங்கள். And they are the beasts that will perish. వారే నశించినటువంటి జంతువులై ఉన్నారు. இன்னொரு அர்த்தத்திலே ரட்சிக்கப்படாத ஜனங்களை அது குறிக்கிறது. In another interpretation, this refer unto people that are not saved yet. మరొక అర్థమునందు రక్షణ లేనటువంటి జనులను చూపుచున్నది. எந்த சபைகளிலே பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் இருக்கிறதோ அங்கே வெளியின் மிருகங்களுக்கு புல் முளைக்கும். Wherever there is the anointing of the Holy Spirit, they shall be grass as a fodder for the fields, for the beasts of the field. ఏ యొక్క సంగమనందు పరిశుద్ధాత్మ కలదో అక్కడ బయట జంతువులు నివసించినట్లుగా అక్కడ గడ్డి మొలియుచున్నది. புதிய ஆத்துமாக்கள் வருவார்கள், அவருடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படும். New souls will come and their needs will be met. నూతన ఆత్మలు వచ్చెదరు, వారి యొక్క అవసరతలు తీర్చబడును. எங்களுடைய சபைக்கு புதிய ஆத்துமாக்களை நாங்கள் அழைக்கிறோம். We do invite new souls to come to our church. మేము సంఘమునకు నూతన ఆత్మలను పిలుచున్నాము. ஆண்டவரை அறியாதவர்களே கூட்டங்களுக்கு வாருங்கள், இங்கே உங்களுக்கு ஆண்டவர் உங்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறார். Those of you that do not know the Lord yet, please come to the meetings here. It is in this place the Lord will meet all your needs. దేవుని ఎరుగనటువంటి వారారా, మీరు కూటంలోకి రండి, ప్రభువు మిమ్మల్ని పిలుచున్నారు, మీ యొక్క అవసరతలను తీర్చెదరు. எல்லா ஜெபக்குழுக்களும் ஆத்துமாக்களை சம்பாதிக்கிற குழுக்களாக இருக்கட்டும். May every prayer group be the group that wins souls. ప్రతి ప్రార్థనా గుంపును ఆత్మలను సంపాదించేవారు ఉండవలెను. உங்களுடைய ஜெபக்குழு பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டதா இருந்தால் உங்களுடைய ஜெபக்குழுவே புல் முளைக்கும். If only your group is filled by the anointing of the Holy Ghost, in your prayer group there shall be growth of grass. నీ యొక్క ప్రార్థనా గుంపు అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడివారుగా ఉండినట్లయితే అక్కడ గడ్డి మొలియుచున్నది. அங்கே தெய்வத்தை அறியாதவர்கள் நன்மைக்காக வருவார்கள், கர்த்தர் அவர்கள் மேலும் இரக்கமாய் இருக்கிறார். Now into that place those people who have not known the Lord for goodness sake will come, and the Lord will be merciful for them in that place. అక్కడ దేవుణ్ణి ఎరగనటువంటి వారు మేలు నిమిత్తం వచ్చెదరు, ప్రభు వారి యొక్క అక్కర్లను తీర్చెదరు. இந்த தொழுவத்தில் இல்லாத அநேக ஆடுகள் ஆண்டவருக்கு உண்டு, அவர்களையும் ஆண்டவர் கூடிய சீக்கிரத்திலே கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும். There is much sheep that does not belong to this flock. Very quickly the Lord will bring all of them unto this fold. ఈ యొక్క మందలో లేనటువంటి అనేకమైన గొర్రెలు కలవు, ప్రభు వాటిని ఈ యొక్క మందలోనికి తెచ్చెదరు. மூன்றாவது ஒரு பெருமழையை சொல்லி முடிக்கிறேன். Thirdly, I will share with you about another great rain to conclude. మూడవదిగా మరొక గొప్ప వర్షం గురించి చెప్పి ముగించెదను. ஆதியாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். Genesis chapter 7 verse 12. ఆదికాండము 7వ అధ్యాయము 12వ వాక్యము.
40 நாள் இரவும் பகலும் பூமியின் மேல் பெருமழை பெய்தது. The rain was upon the earth 40 days and 40 nights. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இது ஒரு பெரும் மழை. This was a great rain. ఇదొక ప్రచండ వర్షము. 40 நாள் இரவும் பகலும் பெய்ததாம். It rained for 40 days and 40 nights. 40 పగళ్ళు రాత్రుల యొక్క వర్షము కురిసి ఉన్నది. இது நோவாவின் நாட்களில் நடந்த சம்பவம். And this is an event that took place during the dispensation of Noah. ఇది నోవాహు యొక్క దినములో జరిగిన సంభవమై ఉన్నది. இந்த సత్యத்திலிருந்து நாம் சில காரியங்களை படிக்க போகிறோம். Now from this also we will learn certain truths. ఈ యొక్క సత్యం నుండి కొన్ని కార్యములు నేర్చుకొనిదము. 5 குறிப்புகளை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். I would like to place before you 5 references. 5 అంశములు మీ ఎదుట ఉంచెదను. இந்த மழை ஏன் உண்டாயிற்று என்று நாம் அறிவோம். First and the foremost, we know why at all this rain came. ఈ యొక్క వర్షము ఎందువల్ల కలిగి ఉన్నదని ఎరిగి ఉన్నాము. அந்த நாட்களில் வாழ்ந்தவர்களுடைய அக்கிரமம் பெருகி போய்விட்டது. Because the wickedness of the people that lived then abounded. ఆ యొక్క దినములో నివసించిన వారి యొక్క అతిక్రమము అధికమై ఉన్నది. அவர்களுடைய நிலவரங்கள் அவ்வளவு மோசமாக மாறினது. That's how miserable their living condition had come to. వారి యొక్క స్థితి అంత మోసకరముగా మారి ఉన్నది. பொல்லாத துன்மார்க்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார்கள். And they started leading a wicked and an abominable life. మిక్కిలి మోసకరమైనటువంటి దుష్టమైన జీవితం చేయుచున్నారు. எனவே எல்லாரையும் அழிக்கும்படி தேவன் சித்தம் கொண்டார். And because of that, God decided to destroy everyone. కావున అందరినీ నశింపజేయాలని చెప్పి దేవుడు కోరి ఉన్నారు. ஒரு கூட்டத்தை மாத்திரம் ஒரு குடும்பத்தை மாத்திரம் பாதுகாக்க சித்தம் கொண்டார். But the Lord also willed to save only one family. ఒక్క కుటుంబమును మాత్రము కాపాడుట ఆయన చిత్తమై ఉండెను. அதற்காக ஒரு சிறிய அல்லது ஒரு பேழை ஒரு பெரிய கப்பலை உண்டாக்கும்படி சொன்னார். And for that the Lord commanded for an ark to be made. అందు నిమిత్తమే ఒక ఓడని చేయమని చెప్పెను. இதெல்லாம் ஆழமான சத்தியங்கள் இப்பொழுது சொல்லுவதற்கு நேரமில்லை. Now these are all of deeper truths. There is no time to expound every one of them now. ఇవన్నీ లోతైన సత్యములు చెప్పుటకు సమయం లేదు. இவர்களும் நோவாவின் குடும்பமும் சில மிருக ஜீவன்களும் அதற்குள் பிரவேசித்தது. Now them and also the family of Noah and some beasts entered into the ark. నోవహు యొక్క కుటుంబము కొన్ని జీవ జంతువుల యొక్క ఓడలో ప్రవేశించెను. அவர்கள் பேழைக்குள் பிரவேசித்த பிற்பாடு After they entered into the ark, వారు ఓడలో ప్రవేశించిన పిమ్మట இந்த பெருமழை உண்டாயிற்று. this great rain came. ఈ యొక్క గొప్ప వర్షము కురిచి ఉన్నది. பேழைக்குள் பிரவேசித்தல் என்று சொல்லுகிறது புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்குள் ஐக்கியப்படுதல். When it is said to enter into the ark, that means to become to come into fellowship with the New Testament church. ఈ యొక్క ఓడలో ప్రవేశించుటని చెప్పినప్పుడు నూతన నిబంధన సంఘముతో సహవాసము కలిగి ఉండుట. நான் சொல்லுகிற சபை என்று சொல்லுகிறது இந்த பூமியிலே நூதனமான பெயர்களை வைத்துக்கொண்டு ஆங்காங்கு நடத்துகிறார்களே அந்த சபை அல்ல நான் சொல்லுகிறது. The church that I'm talking here does not refer unto churches that are conducted all over in a contemporarily attractive manner. నేను సంఘము అని చెప్పినప్పుడు భూమి పైన నూతన సంఘములు ఏర్పరిచి పేర్లు పెట్టుచున్నటువంటి సంఘములు కాదు. தேவனுடைய மனதிலிருந்துதான ஒரு சபை. The church that was in the mind of God. దేవుని యొక్క మనసులో ఉండినటువంటి సంఘము. அதுதான் புதிய ஏற்பாட்டு சபை. And that is the New Testament church. అదే నూతన నిబంధన సంఘమై ఉన్నది. அது கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி. And that is the bride of Christ. అది క్రీస్తు యొక్క పెండ్లి కుమార్తె. அதுதான் புதிய எருசலேம். And that is New Jerusalem. అదే నూతన యెరూషలేము. அங்கே நோவாவை நாம் பார்க்கிறோம். And there we see Noah. అక్కడ నోవాహును చూచున్నాము. அவன் அப்போஸ்தலனுக்கு நிழலாய் இருக்கிறான். And he was a type unto an apostle. అతడు అపొస్తలులకు ఛాయగా ఉన్నాడు. புதிய ஏற்பாட்டு சபை என்று படிக்கும் பொழுது அதிலே அப்போஸ்தலர்கள் அவசியம். When we study about the New Testament church, the apostles are an expedient elements in that church. నూతన నిబంధన సంఘం అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ అపొస్తలులు అవసరమైనారు. யார் அந்த அப்போஸ்தலர்கள்? Who are these apostles? ఈ యొక్క అపొస్తలులు ఎవరు? அவர் தங்களுடைய ஊழியத்தின் நிமித்தமாய் எல்லாவற்றையும் விட்டவர்கள். And these are the ones for the cause of their ministry have forsaken everything. వారు పరిచర్య నిమిత్తము సమస్తమును వదిలిపెట్టిన వారు. மனைவி, பிள்ளைகள், பெற்றோர், குடும்பம் யாவற்றையும் விட்டவன் தான் இந்த வேலையை செய்ய முடியும். The one who had forsaken the father, mother, family, siblings, everybody only could do everything, only could do this ministry. తల్లిని, తండ్రిని, సహోదర సహోదరులను, ఇళ్లను,
సమస్తమును విడిచిపెట్టినటువంటి వారే ఈ యొక్క పరిచర్యను చేయగలరు. மழை காலத்துல ஒரு கூட்டம் நடந்ததாம். During the time of a rainy season, a meeting was in progress. వర్షాకాలంలో ఒక కూటం జరిగను. அது ஒரு மண்டபத்தில் நடந்தது. And that took place in a hall. అదొక మంటపంలో జరిగను. ஜனங்க கொடை பிடிச்சிட்டு கொடையோட உள்ள போக ஆரம்பிச்சாங்க. And people were holding the umbrella as they were entering, but walked into the hall with the umbrella held. అందరూ గొడుగును తీసుకుని వచ్చి హాల్లోనికి వెళ్ళి ஒரு ఉన్నారు. பேப்பர்ல கொடையை வெளியே வச்சுட்டு போகணும்னு எழுதி சவுத்துல ஒட்டி வச்சாங்க. And then they stuck a notice on the wall saying that please leave the umbrellas outside as you enter the hall. అక్కడ ఒక నోటీస్ వేసి ఉన్నారు, మీరు దయచేసి గొడుగును బయట వదిలి వెళ్ళండి. அந்த அர்த்தம் யாரெல்லாம் கொடை உபயோகிக்கிறீங்களோ வெளியே வச்சுட்டு உள்ள போங்க, அதான் அந்த அர்த்தம். The meaning thereof is whoever is using the umbrella, please leave the umbrella outside and enter into the hall. దాని యొక్క అర్థం ఏదనగా గొడుగు తీసుకుని వచ్చినటువంటి వారు మీరు గొడుగును బయట పెట్టి లోపలికి వెళ్ళుడి. ஒரு மனுஷன் கொடை இல்லாம வந்தான். But a man came without umbrella. ఒక వ్యక్తి గొడుగు లేకుండా వచ్చెను. அவன் அதை படிச்ச விற்பாடு அவனுக்கு என்ன, ஓஹோ இங்க உள்ள போனா கொடையை வாங்கிட்டு வந்து வச்சிட்டு வெளியே போடுமா? When he read through the notice, he understood like this: if I were to enter, I need to buy an umbrella, come over here, leave it at the gate, and then enter into the hall. అతడు దాన్ని చదివి అనుకుని ఉన్నాడు, లోపలికి వెళ్ళవాలంటే గొడుగును తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టి లోపలికి వెళ్ళవలెను. சிலர் இப்படித்தான் வேத வசனங்களை தவறாக விளங்கிக் கொள்கிறார்கள். This is how there are some misunderstand the word of God like this. కొందరు ఇలాగనే దేవుని యొక్క వాక్యమును తప్పక అర్థం చేసుకొనిచున్నారు. எல்லாவற்றையும் விட்டவன் தான் எனக்கு சிஷ்யனா இருக்க முடியும் என்று இயேசு சொல்லும் பொழுது, அப்படி என்றால் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும் என்பதில் என்ற அர்த்தம். When Lord Jesus said that only the one who has forsaken everything could be my disciple, that does not mean that everything should be enjoyed. సమస్తమును విడిచిపెట్టినటువంటి వాడే నా శిష్యుడగునని యేసు చెప్పినప్పుడు సమస్తము అనుభవించుట కాదు. வேதத்தை படித்து பாருங்க, அப்போஸ்தல ஊழியம் என்ன சொல்லுகிறது என்று. Please read the Bible carefully and see what does the Bible say about the apostolic ministry. మీరు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చదివి చూడండి అపోస్తలుడు ఏమి చెప్పబడుచున్నది. பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட ஊழியம் என்ன என்பதை வேதத்தை படித்து பாருங்கள். வேதத்தை படிக்காம குழம்ப வேண்டாம். Read the Bible and understand as to what does the Bible say about the consecrated ministry. Without reading the Bible, do not jump into conclusions. ఈ యొక్క ప్రతిష్ఠింపబడినటువంటి సేవ ఏమిటని చెప్పి మీరు వేద గ్రంథంలో చదివి చూడండి, దాన్ని చదవకుండా మీరు విలపించకూడదు. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. பேழைக்குள் பிரவேசித்த பொழுது, When they entered into the ark, ఓడలో ప్రవేశించినప్పుడు இந்த பேழைக்குள் நடந்த 5 காரியங்களை சுருக்கமாக சொல்லி முடிக்கிறேன். very briefly I would share with you 5 things that took place inside the ark. ఓడలో జరిగిన 5 కార్యములు చెప్పి ముగించదను. 17వ వசனத்தை படிக்கும் பொழுது, As we read verse 17, 17వ వాక్యమందు ஆதியாகமம் 7ாம் அதிகாரம் 17వ వசனத்திலே, Genesis chapter 7 verse 17, ఆదికాండము 7వ అధ్యాయము 17వ వాక్యము, இந்த பெருமழை உண்டான பொழுது பேழையை அது கிளம்ப பண்ணிட்டான். when the great rain came, it caused the ark to float. ఈ యొక్క విస్తారమైనటువంటి వర్షము కూర్చున్నప్పుడు ఆ యొక్క ఓడను అది తేలజేసి ఉన్నది. பேழையானது ஜலத்தின் மேல் மிதந்து கொண்டிருந்தது. And thus the ark was lifted up and it was floating upon the water. ఈ యొక్క ఓడ అనేది జలముల మీద తేలి ఉన్నది. இதன் அர்த்தம் என்ன? What does this mean? దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి? பூமியின் பிடிப்புகளிலிருந்து இந்த பேழைக்கு ஒரு விடுதலை உண்டாகிறது. Now this ark thus received a deliverance from the clutches of the earth. ఈ యొక్క భూమి మీద నుండి ఆ యొక్క ఓడకు ఒక విడుదల దొరుకుచున్నది. இந்த சபைக்குள் நீ வந்த பிற்பாடு பூமிக்குரிய பிடிப்புகளில் இருந்து உனக்கு ஒரு விடுதலை உண்டாகும். Therefore, after coming into this church, you shall find a deliverance from the clutches of the earth. ఈ యొక్క సంఘములోనికి నువ్వు వచ్చిన పిమ్మట భూ సంబంధమైన బంధములలో ఒక విడుదల కలుగుచున్నది. பேழையானது பூமியை விட்டு கிளம்பி விட்டது. Now the ark got lifted up above the earth. ఆ యొక్క ఓడ అనేది భూమి నుండి పైకి లేచి ఉన్నది. பூமிக்குரிய விஷயங்கள், பூமிக்குரிய சடங்காச்சாரங்கள், பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாவற்றுமே நீ விட்ட மனுஷனாய் மாற வேண்டும். பேழை பூமியை விட்டு அது கிளம்பி விட்டது. You should therefore become a man who has got rid of all the earthly traditions, customs and the rudiments. That's how the ark got rid of the earth above the water. ఈ యొక్క ఓడ అన్నది భూమి నుండి పైకి తేలి ఉన్నదని చెప్పినప్పుడు భూ సంబంధమైనటువంటి ఆచారములు, పారంపర్యంగా చేయనటువంటి కార్యములు, భూ సంబంధమైన అలవాట్లు ఇవన్నీ వదిలిపెట్టవలెను. ஒருவர் ஆறுதல் கூட்டத்திற்கு டேட் கேட்டார்கள். Once a person asked a date for a consolation meeting. ఒక వ్యక్తి యొక్క జ్ఞాపకార్థ కూటమును పెట్టుకుని ఉన్నాడు. நான் எனக்கு இருக்கிற షెడ్యూల్ ప్రకారం ஒரு డేట్ கொடுத்தேன். According to the schedules that I am fixed to, I had given them a date. నా యొక్క కార్యమును అనుసరించి నేను అతనికి ఆ యొక్క తేదీని ఇచ్చి ఉన్నాను. எந்த நாள்? 14 14 எனக்கு தெரியாதுங்க. 14ஆம் நாள்
அவங்களுக்கு அந்த நாள்ல நடத்தணும்னு சொல்லி நிக்கிறார்கள். I do not know about the tradition of the 14th day, but this family insisted that this prayer meeting will be held on the 14th day. వారి యొక్క ఆచార ప్రకారము 14వ దినం నా కార్యం చేయవాలని చెప్పి వారు తలంచున్నారు. நான் ஒரே வார்த்தை சொன்னேன், கூட்டம் கேன்சல்னு சொல்லுங்கள். I then said one word, please tell them this meeting is cancelled. నేను ఒకే మాటలు చెప్పినాను, ఆ యొక్క కూటము జరిపించను. பூமி விட்டு உன் படகு என்ன கிளம்பலையே. Your ark has not yet got lifted up above the earth. భూమి మీద నుండి నీ యొక్క ఓడ ఇంకా పైకి తేలలేదు. நாள் நட்சத்திரம் பார்த்தல், You consider the days and the stars. ఆ యొక్క ప్రతిదిన నక్షత్రములను చూచుట. வீடு கட்டும்போது ஒன்று பாக்குறாங்க, அது என்ன வாஸ்து. எத்தனையோ வீட உடைச்சு கட்டுறாங்க, அது ஒரு பூமிக்குரிய பிடிப்பு. At a time when they are building up houses, they also consider Vastu Shastra. Therefore, to consider that, they break houses and rebuild them. ఈ యొక్క పలు విధమైనటువంటి కార్యములు అడిగినారు, అవన్నీ భూ సంబంధమైనటువంటివి. அப்படிப்பட்டவர்களை நாங்கள் ஊக்குவிப்பதில்லை. இந்த பேழைக்குள் வந்த பிற்பாடு இதை எல்லாம் விட்டு பேழை என்ன செய்யணும்? நீங்களே சொல்லுங்கள், கிளம்பணும். அதுக்கு தான் அபிஷேகம். அபிஷேகம் இல்லாததுனால தான் உன் பேழை இன்னும் பூமியிலே கிடக்கு, நீ பூமிக்குரிய மனுஷனா இருக்கிறாய். Neither we consider nor encourage people to practice these three things. Whenever you come into the fellowship by the anointing of the Holy Spirit, you need to be lifted up above the earth, because you are not yet redeemed, you still are on the earth. ఈ యొక్క సంఘములోనికి ఓడలోనికి వచ్చిన పిమ్మట ఈ యొక్క కార్యములని వదిలిపెట్టవల్లో పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం నీకు లేనందు చేతనే ఇంకా నీకు భూమి మీదనే పడి ఉన్నావు. யாராவது இன்னும் சிக்கி கொண்டிருந்தால் மறுபடியும் இந்த சத்தியத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம், இன்றோடு கூட விட்டு விடுங்கள். நாம் பூமிக்குரிய மனுஷர்கள் அல்ல. If there any one of you still found entangled in all these things, we declare this truth to you today. You shall confess that we are not people of the traditions of the earth. ఇంకా ఇటువంటి కార్యములతో మీరు చిక్కుకొని ఉండినట్లయితే ఈ దినముతో వాటిని మీరు వదిలిపెట్టండి. మీరు భూ సంబంధమైన మనుషులు కారు. இயேசு சொன்னார், நான் பூமிக்குரியவனா இல்லாதது போல அவர்களும் பூமிக்குரியவர்கள், உலகத்துக்குரியவர்கள் அல்ல. Jesus said, as I am not of the world, they also are not of the world. యేసు చెప్పినారు, నేను భూ సంబంధని కానట్టు వారు కూడా భూ సంబంధులు కారు. உன்னுடைய பேழையானது பூமியின் மேல் மிதக்க வேண்டும். Therefore your ark will have to be floating above the earth. నీ యొక్క ఓడ అనేది భూమి మీద తేలవలెను. அது விசுவாச ஜீவியம். That is a life of faith. అది విశ్వాస జీవితము. வேறுபாட்டின் ஜீவியம். And that's a life of separation. ప్రత్యేక జీవితము. உன்னுடைய நல்மனசாட்சியை நீ கெடுத்து போட்டால் தண்ணீர் உள்ளே வரும். If you corrupt your good conscience, then the water will seep in. నీ యొక్క మనస్సాక్షిని, మంచి మనస్సాక్షిని చెరిపినట్లయితే నీళ్లు లోపల ప్రవేశించును. சிலருடைய பேழைக்குள்ள தண்ணி உள்ள வந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்கு. காரணம், மனசாட்சியை கெடுத்துக்கிட்டாங்க. பாவங்களுக்கு இடம் கொடுத்து மனசாட்சியை கெடுத்து போட்டாய். Into the ark of some of you, the water has already crept in, and therefore the ark is imbalanced, because you have corrupted your good conscience, allowed the deeds of sin to penetrate. Therefore you are staggering. కొందరి యొక్క ఓడలోనికి నీళ్లు ప్రవేశించినవి యొక్క ఓడ ఇప్పుడు ఆడుచున్నది. కారణం ఏదనక వారు మనస్సాక్షిని, మంచి మనస్సాక్షిని చెడగొట్టుకొని పాపములకు చోటిచ్చినారు. ஓட்டையை அடைப்பதற்கு பதிலாக தண்ணீரை இறைத்து ஊழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் சிலர். There are some, instead of plugging up the hole, they are collecting water and pour that out. ஓட்டையை அடைக்கணும், அதை விட்டு பக்கெட்ல தண்ணி எடுத்து ஊத்தி இருந்தா எவ்வளவு நேரம் ஊத்துவீங்க? ఆ యొక్క రంధ్రములను మూసివేయవలెను. వాటిని మూయకుండా బకెట్లతో నీళ్లు పోసినట్లయితే నీళ్లు నిలువ నేరవు. நல்மனசாட்சியை காத்துக்கொள்ளுங்கள். Preserve ye the good conscience. మంచి మనస్సాక్షిని కాపాడుకొనుడి. இந்த பேழைக்குள் வந்த பொழுது மனசாட்சியை நஷ்டப்படுத்துகிற காரியங்களுக்கு விலகி ஓடுங்கள். After coming into the ark, flee away from wicked things that could defile your good conscience. ఈ యొక్క ఓడలోనికి వచ్చిన పిమ్మట మనస్సాక్షిని చెరుపునటువంటి కార్యములకు మీరు చోటు ఇవ్వకూడదు. இரண்டாவது விஷயம், Secondly, anointing. రెండో విషయము, 10ஆம் வசனத்திலே இந்த பேழையானது பெருகு உயர்ந்து போய் மலைகள் குன்றுகள் எல்லாத்துக்கும் மேல போயிடுச்சாம். In verse 10, as we read, this one lifted above and went even above the earth and the summits. ఈ యొక్క ఓడ పైకి వెళ్ళొచ్చు, అది కొండల పైకి వెళ్ళను. இந்த உயர்ந்த என்ற வார்த்தைக்கு சில வார்த்தைகள் எபிரேய பாடத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. For this high, in the Greek, in the Hebrew language, there are few words attributed. ఇది పైకి లేపబడి ఉన్నదని అన్నటువంటి ఈ యొక్క మాటకు హెబ్రీ యందు కొన్ని పదములు చెప్పబడి ఉన్నవి. பெருமை, அகந்தை, இதெல்லாம் நேரடியாக இந்த வார்த்தைக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Now all these are also compared unto pride, haughtiness, so on and so forth. ఈ యొక్క గర్వము, అహంకారం, ఇటువంటి కార్యములు ఉన్నవి. பெருமழை உண்டாக
மலைகள் எல்லாம் மூடப்பட்டது. The more and more this great rain fell upon, all the hills and the mountains have been covered. గొప్ప వర్షము కురిసిన కొలది ఆ యొక్క పర్వతములన్నీ కప్పబడెను. ஜனங்க அநேகர் பெருமையா இருக்கிறதுக்கு நடக்கிறதுக்கு காரணம் அபிஷேகம் இல்லாததுனால தான். The reason why many people still walk in pride and haughtiness is because they do not have sufficient anointing in them. జనులు గర్వముగా అహంకారులుగా ఉండట కారణము వారికి అభిషేకం లేదు. இது ஸ்டைலா நடக்கிற சபை அல்ல. This is not the church wherein which you walk in style. ఇది ఒక కార్యముగా జరుగునటువంటి కార్యము కాదు. அதெல்லாம் இங்கே கிடையாது. There is no place for all of that here. అది అటువంటిది ఇక్కడ లేదు. மலைக்கு மேல தண்ணி உயர்ந்திருக்கணும், மேட்டிமை பெருமை எல்லாம் ஒன்றுமெல்லாம் போகணும். அந்த தேவ அன்பு மாத்திரம் வாழ்க்கையில வெளிப்பட்டிருக்க The வேண்டும். water must have ascended above all hills and mountains. That means all your pride, your haughtiness, your proud heart will have to be humbled. ఈ యొక్క వర్షమును బట్టి ఈ యొక్క పర్వతములు గుట్టలన్నీ మునిగిపోవలెను. దేవుని యొక్క ప్రేమ మాత్రమే బయలుపడవలెను. எல்லா மலைகளும் குன்றுகளும் மூடப்படட்டும். May all mountains and hills be covered. మన జీవితంలోనే నా పర్వతములు కొండలన్నీ మునిగిపోవలెను. 21ஆம் வசனத்திலிருந்து 23ஆம் வசனம் மட்டும் படிக்கும் பொழுது As we read starting from verses 21 through to 23, 21 నుండి 23 వరకు చదివినప్పుడు அங்கே சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளை பாருங்கள். மாண்டன, அழிந்தன, இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. there when you read, you can read they perished, they died, they disappeared. అక్కడ చెప్పబడినటువంటి మాటలేనగా అవి చచ్చిపోయిను, చనిపోయిను, ఇటువంటి మాటలు ఉపయోగించబడెను. கீழ்ப்படியாத மனுஷர்கள், the people of disobedience, అవిధేయులైన మనుషులు, பறக்கும் ஜந்துக்கள், நீர்வாழ் ஜந்துக்கள், நடமாடவைகள் எல்லாம் அழிந்தன. all the fowls that would fly, the beasts of the air, beasts of the field, and also the fishes of the sea, they all perished. ఇక ఎగురున్నటువంటి పక్షులు, పశువులు, భూమి మీద ప్రాకున్నటువంటి పురుగులు అన్ని చనిపోయెను. இது பூர்ணமான சுத்திகரிப்பை காண்பிக்கிறது. Now this is show unto us the perfect sanctification. అది సంపూర్ణమైన శుద్ధీకరణ ఉన్నది. பரிசுத்த ஆவியினாலே பரிசுத்தமாக்கப்படுதல். By the Holy Spirit of God to be sanctified. పరిశుద్ధాత్మ వల్ల పరిశుద్ధపరచబడుట. எல்லா தீமையான சுபாவங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு போகும். Now all these wicked and evil characters will have to be destroyed. కీడైనటువంటి ప్రతి స్వభావము అది నశింప చేయబడును. ஆவியினால் நிறைந்து ஜீவியுங்கள், பூர்ணமான பரிசுத்தமாகுதலை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Therefore let us come and receive the perfect sanctified life. ఆత్మచేత నింపబడి జీవించుడి, సంపూర్ణమైన పరిశుద్ధత కలిగి పరిశుద్ధతను పొందుకొనెదము. நான்காவது விஷயம், Fourthly, నాలుగో విషయము, அந்த 23ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியிலே சில உயிர்கள் காக்கப்பட்டதாக படிக்கிறோம். and in the last portion of verse 23 we read that there were some lives that have been spared. 23వ వాక్యము చివరి భాగమందు కొన్ని జీవులు మాత్రం మిగిలి ఉండెను. முதலாம் பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே பேதுரு அப்போஸ்தலன் சில பேர் காக்கப்பட்டார்கள் என்று எழுதுகிறார். In 1 Peter chapter 3 verse 20, Peter is saying that few saved. మొదటి పేతురు 3వ అధ్యాయము 20వ వాక్యమందు కొందరు మాత్రము వారు బ్రతికింపబడిరని చూచున్నాము. நமக்குள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பகுதிகளை காண்பிக்கிறது. And that only shows the things that will have to be preserved within us. మనలో కాపాడబడవలసినటువంటి భాగములై ఉన్నవి. கீழ்ப்படிந்தவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள். And they that obeyed were preserved. విధేయులైనటువంటి వారు కాపాడబడిరి. ஒரு பக்கம் பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு என்று சொல்லுகிறது, ஒரு தீமையான பகுதிகளை அழித்து நல்ல பகுதிகளை நமக்குள்ளே உண்டாக்கி கொண்டே இருக்கிறது. Therefore on one aspect the anointing of the Holy Spirit of God is the one that is going on destroying the wicked and evil aspects of our life and creating the sanctified aspects of our life and preserve our life. ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం అని చెప్పినప్పుడు మన యొక్క జీవితమందు కీడైనటువంటి కార్యములు నశింపజేసి మంచి కార్యములు రూపించునది. கடைசி விஷயம் என்ன? Lastly what? చివరి విషయము 8ஆம் அதிகாரத்தின் 4ஆம் வசனம். Chapter 8 verse 4. 8వ అధ్యాయము 4వ వాక్యము. 7ஆம் மாதம் 17ஆம் தேதியிலே பேழை அராரத் என்னும் மலைகளின் மேல் தங்கிற்று. The ark rested in the 7th month on the 17th day of the month upon the mountains of Ararat. எங்கே போய் சேர வேண்டுமோ அந்த இடத்திற்கு இந்த பேழை போய் சேர்ந்தது. Where it had to go, there it had gone and rested. చేరవలసినటువంటి స్థలమునకు ఈ యొక్క ఓడ వెళ్లి చేరి ఉన్నది. அதற்கு பல அர்த்தங்களை கொடுக்கலாம். There are many interpretations. దానికి పలు అర్థములు ఇవ్వవచ్చును. ஒரு மனுஷன் பரிசுத்தாவிக்குள் வாழும் பொழுது பூர்ண இளைப்பாறுதலை அவன் பெறுகிறான். When a man lives in the anointing of the Holy Spirit, he then receives perfect rest. ఒక మనుషుడు పరిశుద్ధాత్మలో జీవించినప్పుడు సంపూర్ణ విశ్రాంతిలో ఉండును. அதுதான் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட இளைப்பாறுதல். And that is the rest promised.
అదే వాగ్దానం చేయబడిన విశ్రాంతి. நமக்கு ஒரு பூர்ணமான இளைப்பாறுதல் அவசியம். We are in need of perfect rest. మనకు సంపూర్ణమైన విశ్రాంతి అవసరము. எபிரேயர் 4:9 நாம் அதை படிக்கிறோம். We can read about that in Hebrews chapter 4 verse 9. హెబ్రీ 4:9 ఇలాగ చదువుచున్నాము. இந்த அரராத் என்ற வார்த்தைக்கு சில பதங்கள், சில அர்த்தங்கள் உண்டு. There are some meaning unto this word Ararat. ఈ యొక్క అరారాతుని చెప్పబడిన మాట కొన్ని అర్థములు కలవు. அது ஒரு பரிசுத்த பூமி. அதனுடைய முதல் பெயர் ஹோலி லேண்ட். The first meaning of that is that it's a holy land. అదొక పరిశుద్ధ భూమి. ஆம், இனி வரப்போகிறதான நித்தியம் பரிசுத்த பூமி. The coming eternity also is a holy land. ఇక మీదట రాబోతున్నటువంటి యొక్క స్థలము నూతన భూమి పరిశుద్ధమైనది. இந்த அரராத் என்றைக்கு மலைக்கு இன்னொரு பெயர் உண்டு, இறங்கி வருகிறதான மலை, இறங்குகின்ற மலை. Another meaning for Ararat is that it is a cascading or a descending mountain. ఈ యొక్క అరారాతు కొండకు మరొక పేరు కలదు, దిగి వచ్చినటువంటి కొండ. மனத்தாழ்மை உள்ளவர்கள் தான் இந்த இடத்திற்கு போய் சேருவார்கள். Therefore only them that are humble will reach this destination. దీన మనసు గలవారు మాత్రమే స్థలమునకు వెళ్లి చేరుదురు. இந்த அரராத் என்ற பதத்துக்கு இன்னொரு அர்த்தம் உண்டு. There also is another meaning for Ararat. ఈ యొక్క అరారాత్ అనే మాటకు మరొక అర్థము కలదు, சாபங்கள் நிவர்த்தியாக்கப்படுகிறதான இடம். The place where the curses are removed. శాపములు ప్రాయశ్చిత్తము చేయబడి స్థలము. எனவேதான் இந்த அரராத் என்ற பதத்திற்கு இன்னொரு வார்த்தை ஆர்மீனியா என்று எழுதப்பட்ட ஏசாயா 37:38 படிங்கள். And that's the reason why as we read Isaiah chapter 37 verse 38, this is called as Armenia. యెషయా గ్రంథము 37:38 அவன் தன் தேவனாகிய நிஸ்ரோகின் கோவிலிலே பணிந்து கொள்கிற போது அவன் குமாரராகிய 37:30 இங்கிலீஷ்ல படிங்க. அது They escaped into the land of Armenia. ஆர்மீனியா தமிழ்ல இல்லையா? அதேதான். அவன் குமாரராகிய அத்மலேக்கும் சரசேரும் அவனை பட்டயத்தினால் வெட்டி போட்டு அராரத் தேசத்துக்கு தப்பி ஓடி போனார்கள். அரராத் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற இடம் ஆர்மீனியா. The word Ararat, the place Ararat is also called as Armenia. ఈ యొక్క అరారాతను ప్రదేశమునకు మరొక పేరు కూడా చెప్పబడుచున్నది. அதோட சரியான அர்த்தம் சாபம் நிவர்த்தியாக்கப்பட்ட இடம். The actual meaning of that is the place where the curse is removed. దీనికి సరైనటువంటి అర్థము పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయబడిన స్థలము. ஆதாமினால் உண்டான சாபங்கள் நிவர்த்தியாக்கப்பட்டு ஆசீர்வாதமான ஒரு இடத்திற்கு தேவன் நம்மை கொண்டு போக The விரும்புகிறார். curses that have entered through Adam will have to be removed and we have to come into a place that is absolutely blessed by Lord Jesus Christ. ఆదాము వల్ల కలిగినటువంటి మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయబడి ఆశీర్వాదకరమైన ఒక స్థలమునకు వెళ్ళుచున్నాము. சபையானது கர்த்தருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் அதற்கென்று ஒரு பெருமழை அவசியம். If at all the church will have to be caught up at the coming of the Lord, it then needs a great rain. సంఘం అన్నది ప్రభు యొక్క రాకడలో ఎత్తబడు నిమిత్తము గొప్ప వర్షము అవసరమై ఉన్నది. 5 నిమిషం கூட ஒப்பு கொடுங்கள். Surrender for another 5 minutes. சீக்கிரம், நேரம் 5 இல்லை. నిమిషములు మాత్రం అప్పగించుకొనుడి. சீக்கிரத்திலே கால்களை மடக்கி தேவ சமூகத்திலே காத்திருங்கள். Please kneel down and tarry in the presence of God, for there is no time. మీరు త్వరగా మోకరించి దేవుని సన్నిధానమందు కనిపెట్టుడి. இன்றைக்கு சொல்லப்பட்ட இந்த பெருமழை உன் வாழ்க்கையில் வேண்டுமானால், If at all you need this great rain about which it's been mentioned today, నేడు చెప్పబడిన యొక్క గొప్ప వర్షము నీకు కావాలనంటే ஒரே வழிதான், எலியாவை போல கருத்தாக ஜெபம் பண்ணு. there's only one way. You need to pray earnestly like Elijah. ఒకే ఒక మార్గము, ఏలియా వలె నువ్వు శ్రద్ధతో ప్రార్థించుము. இங்க இருக்கிறதான வாலிபர்கள், சிறு பிள்ளைகள், பின்னாலே நிற்கிறவர்கள், மெசனின் ஃப்ளோர்ல இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் கண்களை மூடுங்க, ஜெபிங்கள், கருத்தாக ஜெபம் பண்ணுங்கள். ஒரு பெருமழை உண்டாகும். Everyone, all the children, the youths, the adults, them that are in the mezzanine floor and those that are standing behind, all of us start praying earnestly like Elijah. ఇక్కడ ఉండినటువంటి చిన్నవారు, పెద్దవారు, యవనస్తులు, వెనుక భాగంలో ఉండినవారు, పై భాగమందు ఉండిన ప్రతి ఒక్కరు మీరు శ్రద్ధతో ప్రార్థించుడి. ஒரே ஒரு காரியம் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த ஜீவியமானது உயர்ந்து 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 சியோன் எருசலேம் மட்டும் போக வேண்டுமானால் ஒரே காரியம் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தினால் மாத்திரம். Just bear one thing in your mind. If at all this ark will have to rise up above and go step by step and reach Mount Ararat, you are in need of the anointing of the Holy Spirit. మన యొక్క జీవితం అనేది పైకి అరారాతు పర్వతం వరకు వెళ్ళవలనంటే ఒకే ఒక మార్గము, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం మాత్రమే. முடிந்தவர்கள் முழங்காலில் நில்லுங்கள், முடியாதவர்கள் எழும்பி நில்லுங்கள்.
கர்த்தருடைய ஆவியானவர் மழையை போல் ஊற்றப்பட போகிறார். If it is possible, be on your knees. If you cannot be on your knees, you can even stand up. But the Spirit of God will pour upon us as great rain. వీలైన వారు మోకాళ్ళపై నుండి వీలు కాని వారు లేచి నిలబడి దేవుని యొక్క ఆత్మ వర్షం వలె కుమ్మరింపబడును. எலியா ஜெபித்தது போல உன் வாயிலிருந்து வார்த்தைகள் வரட்டும், மனத்தாழ்மையோடு கூட கர்த்தரை நோக்கி கதறுங்கள், பிதாவாகிய தேவன் பெருமழையை கட்டளையிடட்டும். As Elijah prayed, may words come out of your mouth. As you pray, may God who hearkened unto the prayer of Elijah may hearken unto your prayer and command a great rain to you. ఏలియా శ్రద్ధతో ప్రార్థించినట్లుగా మీ యొక్క నోరు తెరిచి మీరు దేవుని యొద్ద ప్రార్థించుడి, తండ్రి అయిన దేవుడు యొక్క వర్షమును పంపించెదరు. பரிசுத்த ஆவி பெறாத சகோதரனே சகோதரியே, கண்களை மூடி கருத்தாக ஜெபம் பண்ணு. தேவன் இன்றைக்கு உனக்கு ஒரு அக்கினி அபிஷேகத்தை தரப்போகிறார். Child of God who has not yet received the anointing of the Holy Spirit, close your eyes and pray earnestly today. Today the Lord will give you that anointing. పరిశుద్ధాత్మ పొందని సహోదరుడా సహోదరి, నీవు కన్నులు మూసుకొని శ్రద్ధతో ప్రార్థించుము, దేవుడు పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరించెదరు. హల్లెలూయా, ఆమేన్, ఆమేన్, ஆமென், ஆமென். அந்த பெருமழை உண்டாகட்டும். 40 நாள் இரவும் பகலும் பூமியினேல் ஊற்றப்பட்டது போல வானத்தின் பலகணிகள் திறக்கப்படட்டும், ஊற்று கண்கள் திறக்கப்படட்டும். கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தின் வல்லமை இன்றைக்கு பகற்காலத்தில் பிதாவே, ஓ லார்ட் ஜீசஸ், கருத்தாய் எலியாவை போல கருத்தாய், ஓ ஜீசஸ், பெரும் மழை, சபையை ஸ்திரப்படுத்தும் மழை, ஜெய ஜீவியம் கொடுக்கும் மழை உண்டாகட்டும். ஹல்லேலூயா. ஆமென், 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 ஆமென். எத்தனை பேருடைய பேழையானது பூமியை விட்டு நான் அந்த உன்னதத்தை நோக்கி போகணும் வாஞ்சிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர்? How many of you desire as an ark that you may rise above the earth and reach that mountain? நீ அதற்காக அழைக்கப்பட்டாய். You are called for that. இனி இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கை அல்ல. No more the earthly life. இது பரலோக வாழ்க்கை. That's a life of heaven. இது சீயோனின் வாழ்க்கை. This is a life of Zion. புதிய எருசலேமின் வாழ்க்கை. This is a life of New Jerusalem. கேட்ட ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள். Receive an anointing, meet for it. அதற்கேற்ற ஒரு தேவ வல்லமையை பெற்றுக்கொள். Receive the power of God for that. ஹல்லேலூயா. ஆமென், ஆமென், ஆமென். வானத்தின் பல கடிகள் திறக்கப்படட்டும். ஆவியானவரே அசைவாடும், அசைவாடும், அசைவாடும். ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஆமென், ஆமென். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஆமென். பாஷைகள், உன்னத பலன், பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம். ஓ, fire of God, fire of God. Thank you, thank you Lord.
ஓ ஷதா தா 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 தா. ஹalleluya ஹalleluya ஆமென். உன்னுடைய பிரயாணம் உன்னதத்தை நோக்கும் பிரயாணம். Your journey is unto the heaven. வெகு சீக்கிரத்தில் இந்த பூமிக்கு நாம் டாடா சொல்லி விடுவோம். Very quickly we will bid bye to this world. நாம் தேவன் ஆயத்தமாக்கிற இடத்துக்கு போவோம். We will go to the place God prepared for us. மகிமையான சியோன். And that's a glorious Zion. மகாராஜாவின் நகரம். And that's a city of the great king. அலங்கரிக்கப்பட்ட எருசலேம். The decorated Jerusalem. அதை நோக்கி முன்னேறி செல்வோம். Unto that let us progress forward. ஆக தேவன் வல்லமையின் பெருமழையை அனுப்புகிறார். The Lord is sending a powerful rain. எழுப்புங்கள் அடைந்து எழுந்திண்டு போ, பறந்து உயர்ந்திண்டு போ. எழுப்புங்கள் அடைந்து எழுந்திண்டு, ஆமென். பறந்து உயர்ந்திண்டு போ, புது பலனை நாம் பெற்றிடுவோம். புது ஆவியில் அகமகிழ்வோம். மகிழ்வோம். எழுப்புங்கள் அடைந்து அழுது பறந்து எஸ் ஹீராபாலா காத்துதா உயர்ந்திடுவோம். புது பலனை பெற்றிடுவோம். ஆமென். ஹalleluya ஹalleluya ஆமென். வேலை செல்லட்டும், வேலை செல்லட்டும், உயர்ந்து போகட்டும், சபை உயரட்டும், உயரட்டும், உயரட்டும். ஆமென். ஒரே முறை இந்த கோரஸை பாட போகிறோம். One more time we will sing this chorus. பின்னால் இருக்கிற சகோதரர்களே, உங்களுக்கு கூட தேவன் ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுக்க போகிறார். Brothers standing at the behind, even to you God will give this anointing. போதும், இந்த பூமியோடு உழந்தது போதும். Enough that you wallowed with this earth. அதற்கு விட்டு விடுங்கள். Leave the world behind. ஓ அரராத் பரிசுத்த பூமியை நோக்கி முன்னேறி செல்வோம். Let us progress forward toward the holy land. வாஞ்சிக்கிற ஒவ்வொருக்குள்ளும் ஒரு விசேஷித்த அபிஷேகத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். Everyone that desire God shall grant the fresh anointing. எழுப்புங்கள் அடைந்து எழுந்திடுவோம், தழுவுங்கள் பறந்து உயர்ந்திடுவோம். அபிஷேகம் ஆவியானவரே அசைவாடும். அகமகிழ்வோம். ஓ வல்லமை அடைந்து எழுந்திடுவோம். பரவலா காத்துதா ஹalleluya. ஆமென். என்னுடைய பேழை கிளம்பி விட்டு அது மிதந்து கொண்டிருக்கிறது என்று எத்தனை பேர் சொல்லக்கூடும்? How many of you could say this ark lifted Amen. above the earth? கிளம்பி விட்டது, என் பேழை மிதந்து கொண்டிருக்கிறது. எத்தனை பேர் சொல்லக்கூடும்?
எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவர் இந்த அபிஷேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார்? கர்த்தருக்குள் முன்னேறுங்கள், விசுவாசத்தோடு முன்னேறி செல்லுங்கள். கைகளை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. நம்முடைய தேவன் இந்த சத்தியத்தின் வாயிலாக அவர் நம்மோடு இருக்கிறார். அதற்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். அவருடைய பலத்த கரத்தில் நம்மை ஒப்பு கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். அவர் அந்த பரிசுத்த பூமிக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வல்லவரற்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்த ஆவியின் பெருமழைக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா. செபிப்போம். அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான கால வேளைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு மெய் துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் உடைய சமூகத்திலே கடந்து வரோம், மே ஆராதிக்கும். இப்படிப்பட்டதான சிலாக்கியத்தை கத்த தகுதி இல்லாத எங்களுக்கு நீர் தந்தபடியினாலுமே துதிக்கிறோம். எங்களுடைய ஆராதனை நீரே பொறுப்படுத்தி நடத்தினபடியினால ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு பகுதியை ஆவிக்குள்ளாக மாற்றினபடியினால ஸ்தோத்திரங்க தாவே. கர்த்தருடைய ஆவியான தாமே எங்களுடைய மத்தியிலே அளவில்லாமல் அசைவாடி நெருக்கிரியை செய்து கொண்டிருந்தபடியினால ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு உயிர்ப்பித்தபடியினால ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொருவரோடு இடைப்பட்டபடியினாலுமே துதிக்கிறோங்க தாவே. உடைய வசங்கள் மூலமாக கர்த்தரங்களோடு பேசினபடியினால நாங்கள் நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம். நாங்கள் கடைசி நாட்களிலே வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாட்களில் கர்த்தாவே ஆண்டவரே, உடைய வசனத்துக்கு முற்றிலுமாக கீழ்ப்படிந்து ஜீவிக்க நீர் எங்களுக்கு கிருபையை தருவனுமாக ஜெபிக்கிறோங்க தாவே. அந்த ஜனங்கள் கத்தாவே பெருமழையினால் அவர்கள் நனைந்து நடுங்கி கத்தாவே இருந்தார்களே கத்தாவே. இந்த பெருமழையானது கத்தாவே பரிசுத்தாவின் மழை. இந்த நாட்களில் கத்தாவே நாங்கள் உமக்கு பயந்து நடுங்கி ஜீவிக்க கத்திரங்களுக்கு கிருபையை தருவனுமா ஜெபிக்கிறோம். ஆவில் நொறுங்குண்டு கத்தாவே உம்முடைய வசனத்துக்கு நடுங்கிறவனே நோக்கி பார்ப்பேன் சொன்னீரே. உம்முடைய வசனத்துக்கு முற்றிலுமாக நாங்கள் நடுங்கி பயந்து ஜீவிக்க கத்திரங்களுக்கு கிருபையை தாரும். நடுக்கத்தோடு மே சேவிக்க, மே ஆராதிக்க உதவிச்சனுமே. கடைசி ரட்சிப்பாக்கி அந்த ரட்சிப்பை நிறைவேற்ற எங்களுக்கு ஒரு நடுக்கம் தேவையா இருக்கிறது கத்தாவே. நடுக்கத்தோடு நாங்கள் ஜீவிக்க நேரங்களுக்கு கிருபையை தருவனமா ஜெபிக்கிறோம். இந்த எலியாவின் நாட்களே தேசத்திலே ஒரு பஞ்சம் உண்டாயிற்று. அவன் மழைக்காக, பெருமழைக்காக கர்த்தாய் ஜெபித்தான் ஆண்டவரே. மழையின் சத்தம் கேட்கப்பட்டதே கர்த்தாவே. இந்த கடைசி நாட்கள் ஒரு பின்மாரிக்காக நாங்களும் எலியாவை போல கர்த்தாய் ஜெபிக்க கர்த்தரங்களுக்கு கிருபையை தருவனமா ஜெபிக்கிறோம். அந்த மழையின் மூலமாக கர்த்தாவே விதைக்கிறவனுக்கு விதை கிடைத்தது கர்த்தாவே. நாங்கள் நல்ல விதையாக இந்த நாட்களை விதைக்கப்பட்டுட்டும் நம்முடைய கர்த்தா உயிர்த்தெழுதலே கர்த்தாவே நாங்கள் கர்த்தா எழும்ப முடியாய் கர்த்தரங்களுக்கு உதவி செய்யணுமே சுவாமி. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. புசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரம் கிடைத்ததுன்னு வாசிக்கிறோம். மற்றவர்கள் புசிக்கக்கூடியதான நிலவரத்திலே நாங்கள் காணப்படட்டும் ஆண்டவரே. அதற்கு பல சோதனைகள் பாடுகள் உண்டு கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, எங்களை இடித்து நொறுக்கிறதான சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு. அப்படிப்பட்டான சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் கர்த்தாவே சந்தோஷமாய் கடந்து செல்ல, மற்றவர்களுக்கு ஆகாரமாய் காணப்பட கர்த்தரங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோங்க தாவே. இந்த பெருமழையின் மூலமாக திராட்சை ரசம் எங்களுக்கு கிடைக்குங்க தாவே. இந்த திராட்சை ரசம் பரிசுத்தாவின் மூலமாக கிடைக்கிறான சந்தோஷம் நாங்கள் பரிசுத்தாவினால் நிரம்பி சந்தோஷம் அடைய கர்த்தரங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். பெருமழையினால கத்தா ஒலிவ எண்ணெய் கிடைக்கிறது கத்தாவே. எண்ணெய் என்றால் பரிசுத்தாவினால் கிடைக்கிறதான பலன் ஆண்டவரே. நாங்கள் ஆவினால் நிறைந்த பலனை பெற்றுக்கொண்டு உலகமெங்கும் சாட்சியாய் ஜீவிக்க கர்த்தரங்களுக்கு கிருபையை தாரும். சாட்சியின் ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ள எல்லாருக்கும் கிருபையை தாரும் ஆண்டவரே. அந்த மழையினால கத்தாவே புல் ஆண்டவரே முளைத்ததே கத்தா, பசுமையான நிலவரம் காணப்பட்டதே. அது சமாதானம் என்று நாங்கள் கேட்டோம். இந்த நாட்கள் எப்போது எங்களுடைய சமாதானத்தை காத்துக்கொள்ள எல்லா தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் கிருபையை தருவனுமே. சமாதானத்துக்கு அந்நியமான எல்லா காரியங்களையும் கத்தா அதை கட்டி கத்தாவே சமாதானம் எல்லாம் காணப்பட உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோங்க தாவே. நோவாவின் நாட்களிலே இருத்ததான ஜனங்கள் கத்தக்குள்ளே அக்கிரமம் மிகுந்தபடியினால கத்தாவை அவர்களை அழிக்க முடியாத சித்தம் கொண்டீர். அதற்கு ஒரு பெருமழை அனுப்பினீரே. அதற்கு முன்னதாக நோவாவே அவனுடைய குடும்பத்தையும் கத்தாவே பாதுகாக்கும்படியாக ஒரு பேழையை செய்தீரே கத்தாவே. அந்த பேழை என்றால் அப்போஸ்தலருடைய ஐக்கியம். இந்த நாட்களில் உண்மையான அப்போஸ்தலர் எல்லாவற்றையும் விட்டு வெறுத்து வந்ததான அப்போஸ்தலர் பக்கமாய் கத்தாவே ஜனங்கள் கூடி வரும்படியாய் உதவி வேணுமா ஜெபிக்கிறோங்க தாவே. அந்த பெருமழை அனுப்பினீர். அந்த பேழை கிளம்ப ஆரம்பித்தது நாங்கள் கேட்டோம் ஆண்டவரே.
ஆண்டவரே இந்த பேழை என்றால் உலகத்தில் இருக்கிறான கத்தாவே எல்லா அசுத்தங்களுக்கும் விலக்கி நாங்கள் கத்தாவே உலகத்தில் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறான காரியங்களுக்கு விலக்கி நாங்கள் கிளம்ப கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். அந்த பேழையானது உயரத்திலே கிளம்பி மலைகளும் குன்றுகளை மூடிக்கொண்டது கத்தாவே. பேழையானது உயர்ந்தது கத்தாவே. அந்த மலைகள் குன்றுகள் தான் எங்களுடைய மெட்டிமையான காரியங்கள், பெருமையான காரியங்கள், அவை எல்லாவற்றையும் இந்த நாட்களில் அகற்றி கத்தாவே தாழ்மையான மனுஷராய் காணப்பட உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. அந்த பெருமையான கீழ்ப்படியாத ஜனங்கள், அக்கிரமம் மிகுந்த ஜனங்கள், மற்ற மிருக ஜீவன்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு போனது கத்தாவே. நீரங்களுக்குள்ள பெருமழை அனுப்பும் போது ஒரு ஆழமான சுத்திகரிப்பின் ஜீவி எங்களுக்கு கிடைக்கும் கத்தாவே. இந்த கடைசி நாட்களில் நீரங்களை சுத்திகரிக்கணுமா ஜெபிக்கிறோம். பரிசுத்தமாக்கணுமே கத்தாவே. அதில் கத்தா சிலர் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள். ஆண்டவரே பரிசுத்தம் மழை பெய்யும் போது நாங்கள் மக்களை பாதுகாக்கப்படுவோம். அந்த கத்தாவே ஆண்டவரே பேழையானது ஏற்ற வேளையில் அந்த அராத் மலையிலே போய் நின்றது கத்தாவே. அராத் மலை என்றால் இளைப்பாறுதான் இடம். பரிசுத்தாவினால் நாங்கள் நிரம்பும் போது ஒரு இளைப்பாறுதலின் ஜீவியம் செய்ய கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்யறபடி 4 ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த அராத் மலை என்றால் கத்தாவே பரிசுத்த பூமி என்று கேட்டோம். வரப்பொருளான பரலோகம் கத்தா பரிசுத்த பூமியாக இருக்கிறபடினால அந்த ராஜ்யத்திற்காக நேரங்களை ஆயத்தப்படுத்தணுமா ஜெபிக்கிறோம். அது சாபம் கத்தா எல்லாம் அகற்றப்பட்டதான இடம். ஆண்டவரே எங்களுடைய சாபங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு கத்தாவே உண்மையாகவே நாங்கள் சந்திக்க முடியாத நாட்கள் மிகவும் நெருங்கி இருக்கிறபடியினால அந்த நாளுக்காக எங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள இந்த வசனத்தின் மூலமாக எங்களுடைய ஜீவியங்களை மாற்றிக்கொள்ள ஒரு பெரிதான பின்மாரியின் மழை நாங்கள் பெற்று அனுபவிக்க கத்திரங்களுக்கு உதவி வேணும். எங்களை முற்றிலுமாக தாழ்த்தி கத்துடைய கருத்திலே தருகிறோம். இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் உடைய வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.